नाश्त्यानंतर आपण बाहेरचीच घ्यावी. तिकडे ठेवा ना, त्या बाजूला घ्यायचे. तिकडे घेऊ. हे त्या बाजूला घेऊ. वाय How are you, Norman? हेच करतो. आता असं करा, काही चवर वगैरे आता हलवायचं नाही आणि भाषण देताना कुणी उठायचं नाही, हे सगळं सांग. भाषण देताना सहयोगाने इकडून तिकडे उठून चालायचं नाही, कोणी उठायचं नाही. तिकडे घ्या मला. आता बसा. सगळं आधी करून ठेवलं पाहिजे. सनई लावली होती. हो ना. आहेत ना कुठे आपण All of them have arrived or they are still arriving? I mean, those who have arrived, have they arrived at this spot or not? झालं. आज इंग्लिशमध्ये बोलणार.
So, welcome to you all, Sahayogis, to this great country of yoga. Today, first of all, we have to establish our desire within ourselves that we are seekers and that we have to achieve our full growth and maturity. Today's puja is for the whole universe. The whole universe should be enlightened with your desires. Your desires should be so intense that they should emit out the pure vibrations of Maha Shakti, which is the pure desire of attaining the spirit. That's the real desire. All the other desires are like mirage. You are the people who are chosen by God. Especially, first to express your desire and then to achieve it. And by intense desire of purity, you have to purify the whole world. Not only the seekers, but even those who are not seekers. You have to create an aura around this universe of desire to achieve the ultimate, the spirit. Without desire, this universe would not have been created. This desire of God is the one that is the Holy Ghost, is this all-pervading power, is the Kundalini within you. Kundalini has only one desire, is to be a spirit, and anything else if you desire, the Kundalini doesn't rise. Only when it knows that this desire is going to be fulfilled by somebody who is facing the seeker, it is awakened. If you do not have the desire, no one can force you. Sahayogis should never try to force this desire on other people. The first ordeal we face as soon as you get your realization is that you just start thinking of your family. You start thinking, my mother has not got it, my father has not got it, my wife has not got it, my children have not got it. You must know that these relations are worldly.
Sanskrit is laukik. They are not alaukik. They are not beyond the worldly relationships. These are worldly relations, and these attachments are worldly. So, if you play into that, of course, as you know, that Mahamaya Shakti allows you to play with that. You go ahead as long as you like. People bring me all their relations, parents, this and that, and ultimately they discover that this was a very wrong thing they did. They lost so many precious moments, so many hours, so many years, wasting their energy on people who never deserved any attention of mother. Sooner you realize, the better, that this desire may be within you and may not be in any one of your so-called worldly relations. Makes no difference. As Christ was told that his brothers and sisters are waiting outside, so he said, who are my brothers and who are my sisters? So one has to realize that those people who involve themselves into the problems of their family all the time and attract my attention, you must know that I am just playing about. It is of no value to you. For your ascent, it is important, first of all, to have no desires, to create desire in your kith and kin. This is the first principle of establishment of Mahakali power. Especially in India, where people are too much attached to their family. It's a very big problem. If you give realization to one person, you are amazed to see that all relationship they have is with a big bunch of bhoots. And once you give realization to one person, you are in for trouble. Then all the bhoots walk in slowly, torturing my life, wasting my energy, and absolutely disgusting. It should happen to you to understand that this is not auspicious. If you want to waste your time, I will allow you to waste your time. But if you want to have the ascent fast, first of all, one must remember that these are relations which are absolutely worldly relations, and this is not your pure desire. So try to separate your pure desire from your worldly desires. It does not by any means suggest that you give up your family, you give up your mother or give up your sister, nothing. But you witness them and see as you would see anybody else. And see for yourself whether they are really desirous or not. If they are well and good, they should not be disqualified because they are your relations. It works both ways. As they cannot be qualified because they are your relations, they cannot be disqualified because they are your relations. So in Sahaja Yoga, to make your desire a pure desire, you have to get out of so many things. But for people who are attached to their family, are bound by their family, they have to see to it that they do not force Sahaja Yoga on any one of their relations. At least don't force them on me.
माझ्या पर्समध्ये ते हे आहे ते देऊन दे. आय हॅव बीन स्पीकिंग एव्हरी डे. आणि आज कृपा झाली तुम्हा लोकांची माझ्यावर. आतमध्ये पिवळ्या रंगाचं हे माझ्याकडे आणू नकोस. त्याच्यात प्लास्टिक पिवळ्या रंगाचं आतमध्ये आहे. प्लास्टिक आतमध्ये मधल्यामध्ये. Thank you. Yeah, it's all right. I have to speak about Sri Krishna, otherwise he thinks I'm just talking about Mahakali. Now this desire within us, which is the Mahakali power which is manifesting, comes to us in so many ways. As I told you, first of all, it comes to us after realization, because you are all Sahaja Yogis, to do something about our relations. Then the second desire that comes to us, that let us try to cure people who are our relations. This is the second desire. You should face yourself and see that this has happened to many of you. So, right from leprosy to any small thing like cold or sneezing, whatever they have, you think you should bring to mother. And all the worries of your families should be brought to mother. Simple thing like pregnancy or sneezing, very simple things which are so natural, are brought into your attention. So when you have them in your attention, I say, all right, go ahead with it. Try to solve it if possible. But if you do not have them in your attention, they are in my attention. You leave them in my attention, I'll manage that. But then it's a vicious circle. It's a very subtle projection of the mind that thinks, all right, then mother, we don't have this in our attention, you better look after it. That's not the way. You should have only one intense desire within yourself. Have I become the spirit? Have I achieved my ultimate? Have I risen above the worldly desires? Purified. Once you start purifying, whatever falls off, I look after that. This is just an assurance, but not a guarantee. If it deserves my attention, I will definitely look after it. You have to value your attention as I value my attention. I think you have to value much more of your attention than me, because I can manage many more things within myself, because everything is in my attention. But you try to purify your desires away from the worldly problems that are facing you. So you expand it more, then you start thinking, mother, what about the problem of our country? All right, give me the map of your country, finished. That's more than sufficient. Then purify yourself.
The desire that you have, you leave it. And once you are purified, that area will be covered through your attention. It's very interesting. When you get over it, then only you can throw light. But if you are inside, you are hidden by that. Your light is hidden, there is no light emitted. You are rise above that desire. Every time you get a desire, you rise above it. So your light is emitted on that wider problem that you are facing, which you think should be solved by me. These are all my headaches which you are taking on yourself. You have to do only one thing, is to become the spirit. That's all. It's a simple thing. The rest of it is my headache. Now the problems that should take your desire on the collective should be very different. To substantiate your purity, to be fragrant with your purity, your attention should be on the other side. Now you are not facing me, you are sitting with me facing the whole world. See, the whole attitude will change. The attitude should be, what can I give? How can I give? What is my mistake in giving? I have to be more alert. Where is my attention? I have to be more alert towards myself. What am I doing? What's my responsibility? You must desire that you should be pure. You should be pure desire. That means you should be the spirit. That what is your responsibility to yourself? You should desire that your responsibility to yourself should be manifested, should be complete. Then your responsibility to this Sahaja. What is your responsibility to Sahaja? Which is the work of God, which has started, and you are my hands. You have to do the work of God. And you have to fight the anti-God elements, the satanic elements. You are not responsible for your family anymore. Those who are the half-baked Sahajogis, I said, are useless, absolutely good for nothing. All such will drop out, their families will suffer. I know this is going to happen. Because now the forces are gathering in such a way that sorting out will start. Your responsibility to yourself to be the spirit. Your responsibility to Sahajoga. Your responsibility to understand me better and better and better. Your responsibility to understand this mechanism that is within you. Your responsibility to understand how this mechanism works out everything. The responsibility is to how to become a guru yourself. Your responsibility to be a dignified and a glorified personality. A responsibility to be a respectable person and not a cheap personality. Every one of you is worth the whole universe. If you want to rise to that height.
Universes of universes can be thrown away at your feet. If you want to rise to that height, to that magnitude, that is within you to prosper. But those people who still want to live on a very low level cannot rise. For example, the Western Sahaja Yogis have certain problems of committing the sin against the mother, and the Eastern Sahaja Yogis have the problem of committing sin against the father. It's not difficult at all for you to get out of it. The attention is to be kept pure. In Sahaja Yoga, you know all the methods. How the attention one can keep it pure. If the attention is not pure, then this desire will be always attacked by all petty nonsensical things which has no meaning in your ascent. Now a person who is a good Sahaja Yogi is not bothered about clothes, what others say to him, or what others are talking to him, how they are behaving towards him, and the attention is not on that criticism that this person is like this, that person is like that. Nor there is the aggressiveness of anyone else, because nobody is the other. But the problem is, when I say that, no one thinks that I am saying about you, each person's. Those who are aggressive take the other role, and those who are non-aggressive think the other way. Like I say something, for a person who is aggressive, the non-aggressive immediately thinks of the person who is aggressive, not about himself. You immediately start shifting your mind to other person, finding faults with other people. So this desire becomes gradually lower and lower and lower because of the loads that are put onto it. So the alertness is very important. Complete alertness, satarkata. That we should keep our attention purely for the sustenance of our pure desire. Desire comes from your heart, and you are so built that your Brahmarandra is also the heart. If you don't have a clean heart, this won't keep clean. There are people who think if they talk about Sahaja Yoga big and all that, they are all right. They are cheating themselves. If the heart is not open, then this is closed. So try to open your heart by projecting. Projecting it. I hope today, when you do this puja and you do the worship of Mahakali and this special yajna, we will definitely establish this aura
and enlighten the universe. But your outlook should be how much I have contributed to this. Am I still thinking of other people? Am I still thinking of my petty small problems? Or I am thinking of my spirit? So the left side starts and ends with Sri Ganesh. Sri Ganesh has only basic one quality, that he is completely surrendered to his mother. He does not know any other god. He does not even know his father. He only knows his mother and completely surrendered to her. But this pure desire has to have the action, and about which I'll tell you later, as we will be having more pujas and more pujas. But today, let us establish ourselves into that pure desire to be the Spirit. Now, as it is with the Western mind, we'll say how. It's always come. How to do it. Should I tell you? It's very simple. Adi Shankaracharya wrote Viveka Chudamani and so many other books of treatises. And then all these big intellectuals got after his life. And they said, how this and how that and how. He said, forget these people. Then he wrote Saundarya Lahari, just a description of his mother and his devotion to her. And every couplet that he wrote is a mantra. It is not the surrender of your mind, through your mind, but the surrender of your heart. Is absolutely the surrender of your heart. Western Sahajogis know very well how there have been attacks and attacks of negativity on them. Especially when horrible people like Freud came to destroy their basic, the roots. And how the West accepted it, blindfolded, and put them on the path of hell. All that has to be brought out. That is all nonsense, is wrong, absolutely against God, it's anti-God activity. Then you will realize that you will fight fully by saying this is the destruction of our basics, our roots. When our mother is the source of everything that is sublime, noble, all that is nourishing, all that is elevating, emancipating, you are cutting us from our roots. When he dealt with, I think, animal-like creatures, and he wants all of you to go down to that low level of human beings, which exist as pathological cases, I don't know.
So it is important for you to understand all the attacks that came on you and be alert and don't be identified with any one of these. Last, I would say you have come to this country to see the roots and not the shoot. Change your attitude of Western style. Telephones are no good. You cannot get any telephones done here. Postage is horrible. Railways are worst. I shouldn't say because we are in a railway. But the people are excellent. They know what is dharma. They are not being attacked somehow or other because it being the Kundalini. The Ganesha is sitting here. How dare anybody attack? This great Maharashtra has got 8 Ganeshas protecting them. I don't know if these Maharashtrians know this fact. And so many Marutis. So who can attack this country? There is no negative attack except that they themselves are a rather money-minded sort. That's the only curse they have. If they can get out of it, they are great people. So, you have come to this country not to enjoy the comfort of the West, but the comfort of the spirit. So you have to change your attitude towards India. I don't mean Air India by any chance. This is a wrong idea that you come by Air India because you are a Sahajogi. Not at all. Air India has nothing to do with Sahajogi. All our railways, all our everything, they have nothing to do with Sahajogi so far. So you be patriotic and use your own airlines, for heaven's sake. But when you arrive here, you will see that the people are too innocent. They can't understand Freud. You can't talk to them. It's beyond their minds. They are a higher type of people in this respect now because they are not attacked. While you are higher in a way that though you are attacked, you are out of it. You have just turned your faces and you are on the other way. That's something great. So, you would also have a confidence. There are many people who believe the same way as you believe in this big country where there's such a big population to support you. So, you shouldn't feel lost. Thus, today we have to start this puja on Mahakali Day. And is the day of the Gauri, we can say, and Ganesh Gauri's day today. Though according to the scheduled time it may not be. But according to me, let us establish within ourselves on a subtler level the desire to be pure and to be cleansed out all the barriers and unclean things that are within us, to desire to be great Sahajogis, desire to be responsible Sahajogis, and desire to be surrendered to your mother. It's not difficult. That is the easiest. The last one is the easiest. Because what you surrender, I don't want anything from you except that you accept my love. Surrendering just means you open your heart to accept my love. Give up this ego. That's all. And it will work out. I'm sure it's going to work out. I'm trying to push myself into your hearts and I'll definitely settle down there.
आता मराठीत सांगते थोडंसं. इंग्लिश भाषेचा अशा दोष आहे की त्यांच्या विरुद्ध काही सांगायचं असलं तर ते तुम्हालाही कळेल. पण मराठी भाषेचा हा फायदा आहे की मराठी भाषेत तुमच्या विरुद्ध काही बोलायचं असलं तर त्यांना कळायचं नाही. हा तुम्हाला फायदा आहे. म्हणजे ते गुप्त राहतं सगळं. तुम्ही जे धंदे करता ते सगळे गुप्त असतात. हा तुम्हाला मराठी भाषेचा फार मोठा फायदा आहे. आणि त्यामुळे माताजींना सुद्धा कळत नाही असं जे लोकांना वाटतं, तर मला मराठी भाषा कळते आणि हिंदी कळते आणि त्याहून भूतांची भाषा फार चांगली कळते. तेव्हा आज जे महाकालीचं मी सांगितलं तिकडे लक्ष दिलं पाहिजे, की महाकालीकडे लक्ष असायला पाहिजे आणि आपल्यामध्ये जे दोष आहेत ते काढायच्या मागे लागलं पाहिजे. आता प्रथम आपल्याला जे प्रकार होतात ते मी आधी सांगितलंच, की माझ्या मुलाला बघा, काय झालं तुमच्या मुलाला? काही नाही, फक्त लहानपणापासून बिछाण्यातच असतो, हातपाय त्याचे मोडलेले आहेत, डोकं फिरलेलं आहे, काही खात नाही पित नाही, कंबर त्याची वाकत नाही, फक्त तेवढं एकदा माताजी तुम्ही पाय तिथे लावले तर बरं. फक्त एवढं झालं. आता हे कशामुळे झालेलं आहे सांगायला नको. ही तुमची पूर्वकर्म बोलतायत. ती मी कुठवर जिंकणार नाही, किती खाणार आहे. असा जीव आहे, त्याला वाचवून तरी काय करायचं. त्याला क्षमा करते आणि त्याला परत जन्म घेऊ दे. समजलं पाहिजे. त्याच्यावरही कृपा करा आणि स्वतःवरही करा आणि माझ्यावर विशेष करा. मग तुमचे पाय माताजी एकदा घरी लागू द्या. कारण तुम्हाला समजतं नाही सगळं की माताजी अमुक आहेत, हे पक्क तुम्हाला सांगावं लागत. दे ऑल नो दॅट आय एम दिस, दे ऑल नो, बट ऑल्सो दिस इज व्हेरी डेंजरस. टू नो दॅट आय एम दिस मीन्स इफ मदर जस्ट कम्स टू माय हाऊस देन द होल थिंग विल चेंज. तर 5 मिनिटं तरी बरं, 2च मिनिटं बरं, 1च मिनिट, आणि त्या घरात गेलं तर 7 मजले चढून जावं लागणार. लिफ्टच आउट आहे. असं का? आता रगडा मला तिथवर. मग रगडायचं. आता ते सगळं झालं, आम्ही केलं पुष्कळ, रगडलं आपल्याला तुमच्यासाठी, जे म्हटलं ते केलं. ह्याला बघ रे, त्याला बघ रे, मावशीला बघ रे, अमक्याला माम्याला बघ रे, सगळ्यांना बघून टाकलं. आता मी कोणाला बघणार नाही. तुमची असेल मावशी तर तुम्ही बघा, माझी ती मावशी नाही. कळलं का? स्पष्ट मी सांगते. आता मला कुणी सांगायचं नाही की माझ्या ह्याचं हे बघ, माझ्या ह्याचं ते बघ. ते कृपा करा आता माझ्यावर, फार झालं. दुसरं, मग आपले घरचे जे काही तुमचे प्रॉब्लेम्स आहेत ते माझ्यासमोर आणू नका फार. तरी मला अगदी कंटाळा येऊन गेला. सहयोगावरती लक्ष यायला पाहिजे. सहयोग आम्ही कसा वाढवणार, सहयोगासाठी काय करायला पाहिजे, ते सेंटर कसं वाढवलं पाहिजे, आमच्यात काय चुकतं, का लोक आमच्याकडे येत नाही, आमच्यामध्ये कोणची वाईट गोष्ट आहे, हे स्वतः बसून ठरवायचं. बाता मारायच्या नाहीत, बसून विचार केला पाहिजे. आमच्यात काय खराबी आहे, आम्ही काय सहयोगात काय खराब करतो, आमच्यात का जमत नाही. पूजेला कमीत कमी 15 भूतं नाही जमा केली तर तुम्ही पट्टीचे मुंबईकर नाही. पण जर पुण्याला गेलं तर कमीत कमी 21 तरी असायला पाहिजे. कारण पुणे, मग पुण्याला तर महाभूत असलीच पाहिजे. ती आणून जरी पूजेला बसवली नाही आणि माताजींना त्रास दिला नाही तर पुणेकर कसले? पेशवाई न ती, माताजींनी सहन केलंच पाहिजे. मग आणून बसवायचे. अहो, पूजेला निदान बघा तरी कोण येतं कोण नाही येत. वाटेल ते आणून पूजेला बसवायचे. हे अगदी विशेष आहे. माताजी पूजेला येऊ का? म्हणजे सगळ्यांना माहिती आहे ना माताजी असं आहे. आम्ही येऊन बसतो ना पूजेला, पण अधिकार आहे का त्यांना पूजेला बसण्याचा? हे तुम्ही पाहायला पाहिजे. कारण इकडे उलट आहे. तिकडे मला सांगावं लागतं की मी अमुक आहे, मी आदिशक्ती आहे असं सांगावं लागतं. तुम्हाला सांगावं लागत नाही, माहिती आहे तुम्हाला. मग जेवढा फायदा घेता येईल तेवढा घेतला पाहिजे. जितकी भूत आहेत तेवढी आणा. गंगेत सगळी घाण घातली तरी गंगाही धुवून काढणार, पण घाणच घातली पाहिजे का? कधीतरी
असाही विचार ठेवायचा की आम्ही माताजींच्या ह्याच्यात नेहमी अशा लोकांना घेऊन जातो, काही शुद्ध लोक भेटले तर बरे. आणि ह्या भूतांच्यानी काय काम होणार आहेत मला त्रास देण्यापलीकडे. तेव्हा ही भूत तुम्ही सांभाळून फक्त जी शुद्ध माणसे आहेत त्यांना पूजेला आणले पाहिजे. आतापर्यंत मी सगळं सहन करून घेतलं, पण आता ह्याच्या पुढे मी करणार नाही. जर तुम्ही भूत घेऊन आले तर तुमच्या घरी 10 भूत बसवी. मी स्पष्ट सांग, एक नाही 10. मला बसवणं काही कठीण नाहीये त्यांना, आणि तिथे परमनंटली बसून ठेवी. मी हसून सांगते, पण खरंच सांगते, मला फार त्रास होतो ह्या गोष्टीचा. हे महाकालीचं स्वरूप जे आहे ते अत्यंत प्रेमळ आहे आणि तुम्हाला रक्षक आहे. इतकंच नाही, पण तुमची सगळी काही जी इच्छा आहे ती पूर्ण करायला समर्थ आहे. पण अशा फालतूच्या इच्छा तुम्ही जर घेऊन आलात, जिथे की आम्हाला कर्दन करायचं आणि संहार करायचा आहे, तर आम्ही काय करायचं? तुम्ही मुलं म्हणून आम्ही कितपर्यंत सहन करायचं? ह्या मूर्खपणाच्या गोष्टी आहेत. दुसरं म्हणजे हे तर झालं भूतांच्या बाबतीत की भयंकर अटॅचमेंट. अगदी आमचे प्रधान म्हणतात ना की फ्रॅटर्निटी असते. दुसऱ्या भूत, एकाला भूत असलं की तो बरोबर दुसऱ्या भूताला चिकटतो. अगदी बरोबर ओळखायचं म्हणजे काय की ह्यांच्यात भूत आहेत का, असं का. 10 भूत एकत्र मिळाली म्हणजे समजायची 10ची 10 भूत एकमेकाला चिकटणारच, कारण भूत भूतालाच चिकटतं की नाही. तसं अगदी स्टॅम्प आहे त्याचा. आणि ते कृपा करून आता लक्षात ठेवलं पाहिजे. सज्जनांची संगती गाठावी. सज्जनांनी स्वतःला एकत्र बांधून आणखीन एक ग्रुप करून घ्यायचा आणि भांडायचं नाही. तो ग्रुप एक करून ठेवला, मग हळूहळू तो ग्रुप वाढवत गेला पाहिजे. म्हणजे असं न्यूक्लियस बनतो. तो न्यूक्लियस असा वाढवत जायचा आणि मग सज्जनांनी जवळजवळ येत जायचं. भांडकुदळपणा हे लक्षण भूतांचं आहे. क्रोध आदी ह्या गोष्टी सर्व भूतांच्या लक्षणाने येतात. तेव्हा क्रोध येऊ द्यायचा नाही, राग येऊ द्यायचा नाही. किंवा घाईघाईनी लोक कामं करतात, अरे हे कर रे, ते कर रे, तसं तसं, म्हणजे मला कळलं हे आलं इकडे. 10 भूत बसली तर मनुष्य करणार तरी. एक तऱ्हेचा रुबाब पाहिजे माणसं. काय शिवाजी महाराज ना तुम्ही, म्हणजे शिवाजी महाराजांचे नुसते पुतळेच उभे करतात जिथे तिथे. अहो तुम्ही शिवाजी महाराज, त्यांचा रुबाब काय आणि तुमचा रुबाब काय ते पहा. कालच मी पुण्यात सांगितलं की पंक्तीला फुकट खोरून बसतात सहयोगी, म्हणजे कमालच झाली बा. अहो या महाराष्ट्रात आमच्या म्हणजे मैत्रिणीला जरी म्हणत असू की तू जेवायला बस, तर ती तशी बसायची नाही 10 तिला निमंत्रण दिल्याशिवाय. हे आम्ही ह्या पाहिलेले आमच्या डोळ्यांनी. शिवाजी महाराजांच्या गोष्टी सोडा, माझ्या डोळ्यांनी मी पाहिले की आमच्या घरची मैत्रिणीला जरी म्हणायचं असलं की बाई तू जेवायला ये, तर तशी येणार नाही, तिला निमंत्रण गेलं नाही. तर मला तुम्ही माताजी आमंत्रण पत्रिकाने दिली तर मी कशी हो, हे ही पद्धत आम्ही आमच्या डोळ्यांनी पाहिलेली. आणि आता चांगले सहयोगी सभ्य लोक फुकटखोरी करून सगळी मुलं बाळं घेऊन जेवायला बसतात. हे ऐकून मात्र मला वाटलं आता इथे मी काय बोलायचं, म्हणजे कोणची पद्धत नाही, कोणचं लेवल झालं. खाण्याचं म्हणजे भयंकर आपल्याला त्रास आहे. कुठे जेवायला असलं, भोजन असलं म्हणजे मग भजन बिजन चांगलं. जेवणाशी आपण बोलत नाही, म्हणजे काय डुकराची जात आहोत की काय मला समजत. म्हणजे कसे या शिवाजीच्या राज्यात असे लोक जन्माला आले हेच मला आधी लक्षात येत नाही. की कुठेही खायला मिळालं की धावत जायचं, ही काय पद्धत झाली. फुकटखोरीला तरी काहीतरी मर्यादा पाहिजे. आणि ही फुकटखोरी परमेश्वराला दिसते. आपण फुकटखोरी कुठेही करणार नाही. आता एखाद्याची मोटर चालली, बसून घ्या, म्हणजे कशाला? अहो तेवढेच पैसे वाचतील, आणि ते पैसे जाणार कुठे? ते पैसे वाचून तुम्ही करणार का? स्वतःच्या इज्जतीने माणसांनी राहायला शिकलं पाहिजे. ज्याला स्वतःची इज्जत आहे तो सहयोगात काय येणार हो, आणि करणार तरी काय? पहिल्यांदा मनुष्याने अशी इच्छा केली पाहिजे की आमची इज्जत होईल, आम्ही काहीतरी रुबाबदार होऊ, अशी आम्हाला सुबुद्धीच आली पाहिजे. कोणतीही गोष्ट ज्याच्यात
सहयोगी म्हणजे काय? हे फुकटखोर, हे भांडण करणारे, आपापसात नावं ठेवणारे, म्हणजे माझ्या नावाची बदनामी होऊन जाते. तर आज पहिल्यांदा इच्छा ही करायची, पहिल्यांदा, की फुकटखोरी ही सहयोगाला शोभत नाही. तुम्हाला फुकट सहयोग दिला म्हणजे त्याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही फुकटखोरी करत फिरायचं. उलट होऊन राहिला आजकाल. माझ्याच खिशात पैसे चालेत, म्हणजे गुरुला पैसे घ्यायच्या ऐवजी आता गुरुच पैसे देऊन राहिले. तर हे काय तऱ्हा आहे? तुम्हीच विचार करा. असं चालेल का परमेश्वराला? त्यांना पटेल का? तुम्हाला सगळं माहिती आहे, सगळं शास्त्र माहिती आहे चांगलंच. शास्त्र काही सांगायला नको, पण त्यात तुम्ही कुठे फिट होता ते बघा. स्वतः आपली कोणची पोझिशन त्याच्यामध्ये आपण बनवलेली ते बघ. पैशाचा तर फार मोठा त्रास आहे बघ. कुठेही 4 पैसे वाचत आले तर वाचवावे, आणि जर 4 घबाड मिळालं तर वा, काय बिझनेसच आहे मग सगळाच. माताजी काय बिझनेस करत नाही हे माहिती आहे ना तुम्हाला. आणि तुम्ही सहयोगात बिझनेस करू नये, मग पुढे मला सांगू नये, मग तुमचाही बिझनेस होईल, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. सहयोगी सत्य वस्तू आहे, खरेपणा आहे, परमेश्वराचं साम्राज्य आहे. तिथे हे चालायचं नाही. हे काही इंडिया गव्हर्नमेंट नाही आहे, परमेश्वराचं साम्राज्य आहे, लक्षात ठेवलं पाहिजे. इंडिया गव्हर्नमेंटमध्ये चालतील तुमचे लाचलुचपत आणखी सगळे धंदे, परमेश्वराच्या साम्राज्यात हे चालणार नाही. म्हणून मी सांगते बजावून परत आज इथे सांगून राहिले, लक्षात ठेवा. खबरदार जर कोणी सुद्धा एकही पैसा कमवण्याचा किंवा फुकटखोरीचा प्रयत्न केला ह्याच्या पुढे, आणि जर काही त्रास झाला तर मात्र मी त्याला जबाबदार नाही. इमानदारीत उतरलं पाहिजे. इमान म्हणजे केवढं होतं पूर्वी. महाराष्ट्रांचं इमान म्हणजे कोणी जिंकू शकत नव्हतं. अजूनही संबंध हिंदुस्थानात फार गाजलेले आहेत इमानासाठी. फार इमानदार लोक. गरीब लोक बरे, मी तुम्हाला सांगते. इथल्या मोलकरणी तुम्ही किल्ल्या द्या, काय हात लावणार नाही पैशाला. पण हे मध्यम स्थितीतले साहेब लोक, हे दुसऱ्यांच्या दमावर साहेबी करण्यासाठी वाटेल ते करायला तयार आहे. फार तर 2 कुर्ते कमी घाला, काही फरक पडणार. रेशमी नसले तर कॉटनचे घाला. आता तुम्हाला वसुधैव कुटुंबकम करून टाकला मी, पण उदारचरित नाही. पैशाच्या बाबतीत अगदी कवडी चुंबक. मग पुण्याला तर प्रसिद्धच आहेत म्हणे. आता पुण्याला फार मोठी जबाबदारी आहे. काल एवढे मोठे तुमचे सदर्न कमांडचे एवढे जनरल साहेब मला म्हणाले की आम्ही पुण्यभूमीत बसलोय. असं का म्हटलं? आणि मला म्हणाले, माताजी तुम्ही ह्याला पुण्यभूमी सारखं म्हणता आणि पुण्याला विशेष पुण्य म्हणता, तर इथेच तुम्ही का नाही वास्तव्य करत, आणि इथेच का नाही तुम्ही जरासं राहून आमची मदत करत? एवढं ते पुण्याची महती गात होते. बिचारे आपले सिख आहेत, पंजाबातनं आले, दुरून डोंगर साजरे, तर आपले पुण्याची महती गात होते. मी आपले ऐकत होते. मी त्यांना 2 शब्दाला 2-4 आणखी भाषणातही खूप महती वगैरे गायले. पण अंदर का राम, जेव्हा पुण्यावाल्यांवर फारच जबाबदारी आहे. आणि केवढी मी स्तुती तुमची केलेली आहे. मला वाटतं भरमसाठ स्तुतीमुळेच हे झालेलं आहे बहुतेक. बघा, एक पत्र मी लिहिलं होतं तुम्हाला, ते छापून आलं. ते त्याचं ट्रान्सलेशन कुलकर्ण्यांना जमेना, मला जमेना, अशी तुमची मी स्तुती केली. तुम्हाला परमेश्वर मानून तुम्हाला पूजलं, आणि तुम्ही हे काय भिकाऱ्यासारखे उभे, दरिद्री लक्षणा. तेव्हा ह्या स्वरूपातनं निघाला पाहिजे. एवढंच एक करा, आपल्या जबाबदारीवर स्वतः आम्ही इज्जतीची माणसं, कोण आमच्यावरती खर्च करणार आम्ही बघतो. मग बघा, साक्षात लक्ष्मी तुमचे पाय धुणार. पण म्हणून नाही करायचं. परत तेच माताजी सांगितलं ना, म्हणून आम्ही हे करतोय. आता आमची लक्ष्मी पाय नाही धुत, म्हणजे असं पत्र येईल माझ्याजवळ एवढं 10 पानी. तुम्ही असं म्हणालेत आमची लक्ष्मी पाय धुत नाही, आम्हाला लक्ष्मीने, उलट आम्ही हारलो. आता एकही पैसा नाही, कर्जबाजारी झालो, बायको पळाली, सगळं झालं. अशा भयंकर परिस्थितीत सहयोग उभा करायचा आहे. झंझावात
त्या झंझावातात या सहयोगाच्या रूपाला सांभाळून धरणारे पाहिजे. तो कुठं गेले? ते सगळे गेले का शिवाजींच्या बरोबर की पेशवाईतच गेले? संपले. या रूपाला सांभाळून धरणारे लोक उभे करा. आणि जर तुम्ही नाही केले तर उभे मी करीन. आणि ते तुमचं मग ठीक करते. तुमच्यातच ते सगळं असताना सुद्धा तुम्ही जर ते उभं करणार नाही तर उद्या कुठून उभं करू? तर पुण्यावाल्यांवर फार जबाबदारी आहे. तर मुंबईकरांना खूप झाडून ठेवलेलं आहे आधीच, त्यांना झाडायला नको आता. पण मुंबईकरांनी हलायला पाहिजे. गणपतीसारखे चिकटून मुंबईत राहतात. हल्ल्याशिवाय मुंबईकरांना काही फायदा होणार नाही. हल्लंच पाहिजे. हलतच नाहीत मुळे. हल्लं पाहिजे. प्रत्येकाने ह्यावेळेला ठरवायचं, मी इथून गेल्यावर प्रत्येक मुंबईकरांनी महाराष्ट्राच्या सर्व सेंटर्सला भेट दिली पाहिजे. प्रत्येकानी. पैसे आहेत. काही सेंटरवर गेला ते काही तुम्हाला भूक मारणार नाही. सुट्टी घेऊन काही करून प्रत्येकाने सेंटरवर 2-4 तरी सेंटर्सवर भेट दिली पाहिजे. ते बरं माताजीने आता 2-4च म्हटलं ना, मग 2च घेऊया. पण 2 म्हणजे 1 असलं तरी झालं. मग कळव्याला गेलं की झालं. कळवा म्हणजे सेंटरच आहे नाहीतरी, आणि मुंबईच्या बाहेरच आहे नाही का, म्हणजे हद्दीत नाही. ते बघायचं मग मॅपवर की हद्दीत आहे की बाहेर आहे. बाहेरच आहे. मग काय, मग झालं. आम्ही कळव्याला जाऊन आलो माताजी, असं का? आणि मग ठाण्याला जाता का आता? बरं ठाण्याला जा, तिथे बरं राहील तुम्हाला वटवाघुळ बनून. तिथे पुष्कळ आहेत. ते कसं काय राहील? काय उत्तम. ही व्यवस्था नको सहयोग्यांची बाबा. ती माझी मुलं आहे. काय करता स्वतः बरोबर लक्ष ठेवा. लक्ष ठेवा स्वतःकडे. तुम्ही माझी मुलं आहात. किंवा अशा वटवाघुळाच्या ह्या स्थितीला जायचं नाही आहे. मुळीच जायचं नाही. तेव्हा सांभाळून राहा. हे सांभाळण्याची वेळ आलेली आहे. आता ह्यांच्याहून जास्त लोक येतील. त्यांना लुबाडायचं म्हणजे हे काय? तुम्ही काय ठगी करता की काय रस्त्यावर? म्हणजे टाळचे ठग आता महाराष्ट्रात जन्माला आले असतील तर तसं सांगावं की त्यांनी सगळ्यांनी इथंच जन्म घेतलेला आहे ठग्यांनी. आणि ठग सगळे आता बसून ठगत आहेत लोकांना. खुल्या दिल्यानं राहायला पाहिजे. आता उद्या मंडळी येणार आहेत. सगळ्यांनी काही ना काहीतरी थोडंसं तरी त्यांना बक्षीस म्हणून द्यावं. मागच्या वेळा मीच खर्च करून सगळ्यांना बक्षीस दिलं. तर पुणेकरांच्या तर्फे त्यांना तांबे दिले आणि लोटे आणि ते हे दिलं पात्र. कशाला? पुणेकरांच्या तर्फे. आणि पुणेकरांनी काय केलं? वा, आम्ही समागम दिला. माताजी जेवायला बसलो सगळ्यांच्या बरोबर व्यवस्थित. सगळ्यांनी सुद्धा काही ना काही बक्षिस यांना द्यायली पाहिजेत. प्रत्येकाने मित्रता जोडली पाहिजे. पण मित्रता म्हणजे अशी नाही की मला जरा 500 रुपये उसने द्या, मी कर्ज घेतलं होतं, माझी आई मेलेली आहे, तिच्या अंगावर कपडा नाही. हे असले प्रकार करण्यापेक्षा ह्या लोकांना तुमच्याबद्दल काय कल्पना होणार आहे ते तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि स्पष्टपणाने मी सांगते. आज स्पष्टच बोललेलं बरं. असल्या तऱ्हेच्या हलकटपणाच्या गोष्टी करायच्या नाही. जाऊन दोस्ती करायची. त्याच्यासमोर आपला मोठेपणा दाखवला पाहिजे. ते तुमच्या दर्शनाला आलेले आहे. हे चांगलंच आहे की परमेश्वराच्या दर्शनाला जा आणि परमेश्वर भीक मागतोय. ही काय स्थिती आहे? ही काय स्थिती आहे? तेव्हा लक्षात घेतलं पाहिजे. इतका विपर्यास करू नका सहयोगाचा. तेव्हा कृपा करून यांच्यासाठी काहीतरी, ते तुमच्यासाठी केवढे बक्षीस घेऊन आले, एवढा खर्च करून इथे आले. आपल्याला पैसे तर समजतात कमीत कमी, आणखीन काय समजले तरी. हे लोक एवढा खर्च करून आलेले आहेत. त्यांच्यासाठी एखादी वस्तू दिली तर नेहमी लक्षात ठेवते. प्रेमाने मिठ्या माराव्या, त्यांना प्रेमाने घरी जेवायला बोलायचं. दिल्लीकरांचं हृदय बघा केवढं मोठं आहे. 7 दिवस म्हणे आम्ही आमच्याकडे ठेवू. माताजी तुम्ही काय केलं तरी आम्ही ऐकणार. 7 दिवस आमच्याकडे आम्ही ठेवू. आम्ही सगळ्यांना वाटून घेऊ. आमच्या घरी आम्ही ठेवू. आम्ही एका खोलीत राहतो तर काय झालं, प्रेमाने आम्ही वाटू. हे दिल्लीकर. तसे मुंबईकर दिलदार आहेत, त्याबद्दल शंका. मुंबईकर दिलदार आहेत पण हलत. हलणं म्हणून दिल्लीकरांना, दिल्लीवाले लोणावळ्याला येतील. पण आज किती सहयोगी मुंबईहून इथे आले. रविवारला आपण पूजा ठेवली तर हातावर मोजून घ्या. आज याला काय झालं होतं पूजेला.
माताजी आज पूजेला बसणार आहेत, आज हे लोक इतक्या दुरून आले, तुम्ही काय इथवर येऊ शकत नव्हते? किती लोक आलेत मुंबईचे, मला लिस्ट करून द्या. काय झालं होतं त्यांना यायला? आज सकाळच्या गाडीने यायचं आणि संध्याकाळच्या गाडीने जायला काय झालं होतं? काय दूर आहे लोणावळा? आता काय कळव्याला प्रोग्राम केला म्हणजे होईल? तर त्याच्यामध्ये आंतरिकता नाही, ओढ नाही आहे. तुमची जर आई उद्या इथे आली असती तर आले असते भेटायला नक्की, पण मी तुमची आई नाही आहे का? तुमच्या आईची आई आहे मी, माझ्याशिवाय चालणार आहे का तुमचं? आंतरिकता नाही आहे. मुंबईच्या लोकांना आंतरिकता असायला पाहिजे. दिलखोल असून फायदा काय? आंतरिकता पाहिजे. पैसे खर्च करून सगळं विकत घेता येत नाही, आंतरिकतेने. आंतरिकता आहे का तुम्हाला? आपल्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. आम्ही आंतरिक आहोत की नाही, अंतःकरणापासून वाटलं पाहिजे. असं नाही म्हणत सर्वांना नाही वाटत, काही लोकांना मुळीच वाटत नाही. माताजी तुम्ही आल्यामुळे आमचा हा फायदा झाला, तो फायदा झाला. अहो माझा काय फायदा झाला तो तर बघू द्या मला. आता मुंबईला जर 4 माणसं आले तर मला विचार पडतो कुणाच्या घरी ठेवायचं. कुणाच्या घरी ठेवा तो उचल बांगडीच करत असतो. तिथे हेच एक काम दिसतंय मुंबईला सुद्धा, उचल बांगडी करा. हे आले ना, ह्याना त्यांच्याकडे घाला, त्यांची टोपी त्याच्यावर तिकडे, काही समजतच नाही काय. अहो कोणीतरी जीव उघडून म्हटला हो माताजी आमच्याकडे, आम्ही घेऊन जातो. कबूल. त्यांना काही तुमचं समजत नाही तर समजावून सांगा. पण आंतरिकता नाही, आंतरिकता असायला पाहिजे. सगळ्याच गोष्टी पैशाने विकत घेता येत नाही. पण तेच आम्ही जातो खेडेगावात म्हणजे बहार आहे, दोन्ही गोष्टी. आंतरिकता पण आहे, खुली आहे, सगळा मस्त आहे. काय मजा येते हो. बैलगाडी असो नाही तर काय असो, पायी सुद्धा चालायला आलं तर काय झालं, अनवाणी चालायला आलं तरी काय झालं. अहो प्रेमाचं एवढे जे धो वाहत असतं, त्याच्या पुढे काही नको. मग त्याच्या पुढे आपल्याला काहीही नको, त्याची मग काही इच्छा राहत नाही, असं ठेवलं पाहिजे. आणि तेच शिकलं पाहिजे त्या लोकांपासून. खुल्या, कधी माझ्याकडे एक कवडी ते जास्तीचे घेणार नाही, मला त्रास देणार नाही. सगळी व्यवस्था कशी मस्त, सकाळी सगळ्यांनी अंघोळ करून की व्यवस्थित उभे, तेव्हा वाटतं रे माझा महाराष्ट्र हा उभा माझ्या पुढे. तस मुंबई आणि पुणेकरांवर फार मोठी जबाबदारी आहे. कारण तुम्ही सरताज न सगळे बसलेले इथे हातात तलवारी घेऊन, गंजू देऊ नका. सगळ्यांना सांगणं आहे की थोडे दिवस खेडेगावात जाऊन राहावं आणि थोडं खेडेगावातल्या लोकांचं शिकावं. जरी काही नसलं घरात तरी सुद्धा अत्यंत प्रेमाने एक कप चहाच घेऊन जा माताजी, काहीतरी घ्या, नुसतं पाणी नको. आणि केवढं प्रेमाने, हृदय भरून येतं. तसंच पाहिजे, आंतरिकता पाहिजे. ह्या लोकांना बघून हृदय भरलं पाहिजे. हे आलेत कसे आमच्या जीवाशी आलेले आहेत, त्यांना कुठं ठेवू ना कुठं नाही ठेवू, नाव मागू घालू की काय करू की कसं करू, असा विचार यायला पाहिजे. ह्यांना जायचंय, आता कधी भेट होणार, हे आमच्या जीवाचे निघालेत. तसं नाही, त्याच्याकडनं किती काय काढता येईल त्याच्या मागे आपण लागले. कसली काय पद्धत झाली. आता हे सगळं विसरा, झालं गेलं, विसरून जायचं. आता पुढचा रास्ता, पुढची वाटचाल करायची. आणि त्या वाटचालीमध्ये आपण वर वर उठत जायचं. द्वैतात ना अद्वैतात आल्याशिवाय होणार नाही. आणि आपण अजून द्वैतात बसलेलो आहोत आणि त्या द्वैतामध्ये थोडेसेच काटे आहेत, ते काढावे लागणार. पैशाचा हा जो आपल्याला डोक्यामध्ये बोझा आहे तो काढून टाका. तुम्हाला लाखोनी पैसे मिळतील. योगक्षेम वाहम्यम म्हटलेलं आहे. सोडून बघा. यांना प्रेमाने आपल्या जवळ करा. 4 पैसे खर्च करा, काही लागत नाही. तुम्ही कर्जबाजारी होणार नाही. मला काही नको तुम्ही, पण ह्यांच्यासाठी करा. हे बाहेरून आलेत, त्यांनी प्रेमाने जवळ घ्या. Mahakali has a special capacity to weep.
because she is left-sided. When she is helpless and she cannot act, she weeps. This is the only manifestation of Ma Kali, is that she desires, and if she doesn't get her desire enacted, then she just weeps. That's the only thing she can do in helplessness, isn't it? And sometimes when she's full of love, as I have seen you today, all of you coming down here, and all these people sitting down here, when she cannot express herself fully, with full heart, also she feels that joy pouring as tears. May God bless you for today's puja. I hope all of you will take it in such a way that the subtlest of subtle will be awakened within you, the sensitivity every way, and the love which culminates into joy. Love that flowers into the fragrance of joy will manifest in today's puja. May God bless you. Now, we would like you to send forth one lady and one gentleman from the various groups that have arrived here. For example, from England or from France, or which other groups are here, like Australia, Austria, Holland, what else is there? Malaysia, Holland, Canada, New York people have not arrived, are they? Not yet. All right. So, I would say you should send two people each who have not done my puja is the best way. And if you don't have such, you can send somebody who has done my puja. It's all right. आता 2 मुंबईकर आणि 2 पुणेकर आणि कोण आहेत? दिल्लीकर 2. आणखीन कुठं आलेत लोक? कम आणखीन कोण आलेत? प्लीज. हाताची पाय दी धुवून घ्या. आणखीन कोण आलेत? दिल्लीकर, मुंबईकर, तर तुम्ही पाठवा तुमच्यातर्फे. This has done some wonder things, eh? What is this? It's very soothing. Very soothing, I must say. I've been speaking every day. Kamal. काय
गायकवाड तुमच्या मिसेस कुठे आहेत? हं? कोणाला बोलवा, कुणीतरी आल्या, पुण्याच्या आल्यात, कुणी लेडी, पुण्याच्या कुणी लेडी आल्यात का? या, पुण्याच्या कुणी लेडी असतील. एक कुणी आलं की झालं. हां, कोळीनीमधनं कोळी क्लासचे एक हजबंड वाईफ परळी. हां, त्यांनी पूजा नाही केलेली. ठेवून दे इकडे. या तुम्ही आली. हा इकडे ठेवून दे. हे बोला. Hello, stay here. I'm so happy to see you. How are you? Right? Ah, very happy. Are you comfortable in this place? All right, you can manage. You all should wear something inside, all right? I didn't buy, but in Pune you can go and buy something for your under. Nice. It's a nice place. गरम पाणी पाहिजे. हो आता गरम पाणी आणा बाबा. हे बदल टाकून द्यायचं. दुसरा आणू. दुसरा आणा. हो No, for washing my feet. You can send some more if you want. Just one more. या आले का तुम्ही? So, you see those who have not washed my feet can first wash my feet. And out of those who have not washed my feet can wash my feet. And those who are sitting here can do the puja. Right? बाबा इकडे नाही आहे, इकडे नाही आहे. Mother, the line is formed here to wash your feet in one line. They're here. काय काय पाहिजे? काय म्हणते? हे चालूच राहते. काय बंद कर नाही. हे बंद करून चालू. बंद तसं भेटेल का? आणि काय आहे ते एकदम 1.7 मीटर तरी असा आहे. हे काय करतो म्हणून येतो तो ते फ्लॅश आहे म्हणून तसा येतो. फ्लॅश मी ऑटोवरती आता ठेवलं आहे. इकडून घेता ते जवळून घे. रिक्वेस्ट करतो घेतो रिक्वेस्ट. आता काय जरा मीठ आणायला फार गरम नको टाकू. चला कमला. श्री हे चालू करा. ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति श्री निर्मला देवी नमो नमः. ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति श्री निर्मला देवी नमो नमः. ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. श्री गणेशाय नमः.
श्री ब्रह्मदेवाय नमः. श्री विष्णवे नमः. ओम श्री केशवाय नमः. ओम श्री नारायणाय नमः. ओम श्री माधवाय नमः. ओम श्री गोविंदाय नमः. ओम श्री विष्णवे नमः. ओम श्री मधुसूदनाय नमः. ओम श्री त्रिविक्रमाय नमः. ओम श्री वामनाय नमः. ओम श्री श्रीधराय नमः. ओम श्री ऋषिकेशाय नमः. ओम श्री पद्मनाभाय नमः. ओम श्री दामोदराय नमः. ओम श्री संकर्षणाय नमः. ओम श्री वासुदेवाय नमः. ओम श्री प्रद्युम्नाय नमः. ओम श्री अनिरुद्धाय नमः. ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः. ओम श्री अधोक्षजाय नमः. ओम श्री नारसिंहाय नमः. ओम श्री अच्युताय नमः. ओम श्री जनार्दनाय नमः. ओम श्री उपेन्द्राय नमः. ओम श्री हरये नमः. ओम श्री कृष्णाय नमः. ओम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता दैव गायत्री छंदः गायत्र्या गाथिनो विश्वामित्र ऋषि सविता देवता गायत्री छंदा प्राणायामे विनियोगा. नाउ यू डू लाइक दिस. ओम भू भुवा. ओम स्वाहा. ओम महा. ओम जना. ओम तपा. ओम सत्यम. ओम भूर्वस्वः तस्य वितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्वस्वरों श्रीमन्महागणाधिपते नमः. हो गणेश. वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. गणानाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतीन् पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्ते. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णका लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपा धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन. द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते. शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते. सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदि स्थो भगवान् मङ्गलायतनमरि. तदेव लग्नं सुन्नं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते नृगं स्मरामि. लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजया. येषामिन्दिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दना. विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धे. अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः. सर्वेष्वारब्धकार्येषु त्रयस्त्रीभुवनेश्वर देवादिशन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दना. आनंद आहे नी? आनंद Yes, he's here, madam. श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणे द्वितीये परार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे भरतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे सुगोदावर्या दक्षिणे तीरे कलियुगे सत्ययुगे सत्यप्रथमचरणे अष्टाविंशतितमे युगे कलकी अवतारे
शालिवान शके अस्मिन् दुन्दुभि नाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमंत ऋतौ मार्गशीर्षमासे शुक्लपक्षे पंचतुर्थ्यां तिथौ रविवासरे श्रवणनक्षत्रे व्याहृतियोगे वल्करणे चंद्र मकरस्थिते शेषेषु ग्रहेषु राशि स्थानस्थितेषु अवधूत अवधूत शनेलो सन ही शनेलो कॅमेरा मम सर्वांनी एव्हरीबडी शुड रिपीट विथ मी नाव मम आत्मनः श्रुतिस्मृती पुराणोक्त फल प्राप्यर्थम at a time everybody should repeat with me प्राप्यर्थम अस्माकं सर्वेषां सहकुटुम्बानां योग क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयुः अभिवृद्ध्यर्थम श्री भगवती माताजी श्री निर्मला देवताभि श्रद्धापूर्ण समर्पित प्रीत्यर्थम सहज योग वृद्ध्यर्थे श्री महागणेश प्रतिष्ठापित प्रीत्यर्थम सकल जगत सहजयोगिनां आत्मोन्नति प्रीत्यर्थम सर्व देवता प्रतिष्ठापित तथा श्री महाकाली प्रतिष्ठापित प्रीत्यर्थम तथा आशीर्वाद प्रीत्यर्थम सकल जगत शांत्यर्थम एवं श्री भगवती माताजी निर्मला देवतानां संपूर्ण सत्ययुग साम्राज्य प्रतिष्ठापित प्रीत्यर्थम यथाशक्त्या यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यै ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजाम तदनंतरी ललिता सहस्रनामाचं इकडं ललिता सहस्रनाम हवन नाही हवन करताना ललिता सहस्रनामाचं हवन तदनंतरी ललिता सहस्रनामेन यज्ञम करिष्ये. You should give the offering like this. Now this is a solemn declaration we have made that after the this is a solemn declaration whereby we have mentioned or we have offered to make the puja for the enhancement of Sahaj Yoga as well as establishing the Mahakali Tattva in the hearts of all the Sahajogis. Mahakali principle in the hearts of all the Sahajogis who are present as well as those who are not here. For that we are performing this puja, and after the puja we are going to perform the yajna with 1001 names of Lalita Devi Shri Lalita, which is the other name of our Holiness Mataji Nirmala Devi.
राशीवर सुद्धा ललिता नाव बॅप्टाईज केलं ते म्हणजे जन्मावर दिलं तेही ललिता नाव. परमपूज्य माताजींचं राशीप्रमाणे तसंच जन्म दिवसाप्रमाणेही ललिता हेच नाव आलेलं आहे आणि त्यांचं मूळ नाव ललित आहे. हर होलिनेस माताजी अकॉर्डिंग टू ॲस्ट्रॉलॉजिकल सायन्स हर नेम इज ललिता. Lalita name is given as well as according to the day that Lalita name was suggested. गणपतीचं हे अथर्वशीर्ष. Now we are repeating Ganapati Atharva Shirsham. Those who can say, please say slowly along with us. Om Namaste Ganapataye Tvameva Pratyaksham Tatvamasi Tvameva Kevalam Kartasi Tvameva Kevalam Dhartasi Tvameva Kevalam Hartasi त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां सम्मतात् पाहि सम्मतात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मया त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममया त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति. त्वं भूमिरापोऽलो नभः त्वं चत्वारि क्वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं. त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु स्वं रुद्र स्वं इन्द्र स्वं अग्नि स्वं वायुः स्वं सूर्य स्वं चन्द्रं स्वं चन्द्रमा स्वं ब्रह्म भूर्वस्वरोम. गणादिं पूर्णमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दरुत्तरूपं नादसन्धानं सहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषि निःसृद्गायत्रीछन्दः गणपतिर्देवता. ॐ गं गणपते नमः. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. एकदन्तश्चतुरस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तै बिभ्राणमूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धान्निलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम्. एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः. नमो व्रातपते नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः. Now we will say
देवी सूक्त और व्हॉट वी कॉल एज श्री सूक्त. गणेशाची काय नाव म्हणायची. हो तो टेप रेकॉर्डर आहे ना, तो आहे ना रिसिव्हिंग एंड फिरतच नाहीये. का त्या बाजूची बाजू फिरतच नाहीये. का माहित नाही. तुम्ही तो उघडून बघू काय ते काय झालं ते काय बिघडलंय म्हणे त्या बाजूचं फिरतच बघ नाही. मग ते स्टॉप केलं असेल म्हणून फिरत नाही, नाही. नाही, मग बंधन करा. नाही नाही लावतो. तू जरा हे बघ गणपतीचं बघ. This is alopecia liver. It's coming good now thanks to Sajio. He's very much better. Over your head, especially over your head. This is the most important. तुम्ही घ्या कुठे कुलकर्णी. आम्ही पण गणेशास कमी हो तिकडे पुस्तक आहेत, पोथी आहेत, त्याच्यामध्ये गणेशाचं काढून द्या बरं मग. इकडे आहे. गणेश बघा कोणतं गणेशाचं आहे ना मग. बघतो याच्यात असं पूजा मार्ग पद्धत मध्ये एकदम छोटी म्हणजे त्याच्यात नाही. त्याच्यात एक मिनिट. मग तुम्ही काढा. You can read also. Yes, surely. ऊंचा करो जरा, इसको जरा ऊपर कर दो. क्या हाल? ओम विघ्नेशाय नमः. ओम श्री विघ्नेश. ओम श्री विघ्नेशाय नमः. ओम श्री विश्ववरदाय नमः. ओम श्री विश्वचक्षुषे नमः. ओम श्री जगत्प्रभवे नमः. ओम श्री हिरण्यरूपाय नमः. ओम श्री सर्वात्मने नमः. ओम श्री ज्ञानरूपाय नमः. ओम श्री जगन्मनायाय नमः. ओम श्री ऊर्ध्वरेतसे नमः. ओम श्री महाबाहवे नमः. ओम श्री अमेयाय नमः. ओम श्री अमितविक्रमाय नमः.
ओम श्री वेदवेद्याय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री विद्यानिधये नमः। ओम श्री अनामयाय नमः। ओम श्री सर्वज्ञाय नमः। ओम श्री सर्वगाय नमः। ओम श्री शांताय नमः। ओम श्री गजास्याय नमः। ओम श्री चित्तेश्वराय नमः। ओम श्री विगतज्वराय नमः। ओम श्री विश्वमूर्तये नमः। ओम श्री अमेयात्मने नमः। ओम श्री विश्वाधाराय नमः। ओम श्री सनातनाय नमः। ओम श्री सामगाय नमः। ओम श्री प्रियाय नमः। ओम श्री मंत्रिणे नमः। ओम श्री सत्वाधाराय नमः। ओम श्री सुराधीशाय नमः। ओम श्री समस्त साक्षिणे नमः। ओम श्री निर्द्वन्द्वाय नमः। ओम श्री निर्लोकाय नमः। ओम श्री अमोघ विक्रमाय नमः। ओम श्री निर्मलाय नमः। ओम श्री पुण्याय नमः। ओम श्री कामदाय नमः। ओम श्री कांतिदाय नमः। ओम श्री कामरूपिणे नमः। ओम श्री कामपोषिणे नमः। ओम श्री कमलाक्षाय नमः। ओम श्री गजाननाय नमः। ओम श्री सुमुखाय नमः। ओम श्री शर्मदाय नमः। ओम श्री मूषकादीपवाहनाय नमः। ओम श्री शुद्धाय नमः। ओम श्री दीर्घतुंडाय नमः। ओम श्री श्रीपतये नमः। ओम श्री अनंताय नमः। ओम श्री मोहवर्जिताय नमः। ओम श्री वक्रतुंडाय नमः। ओम श्री शूर्पकर्णाय नमः। ओम श्री परमाय नमः। ओम श्री योगीशाय नमः। ओम श्री योगधाम्ने नमः। ओम श्री उमासुताय नमः। ओम श्री आपदंत्रे नमः। ओम श्री एकदंताय नमः। ओम श्री महाग्रीवाय नमः। ओम श्री शरण्याय नमः। ओम श्री सिद्धसेनाय नमः। ओम श्री सिद्धवेदाय नमः। ओम श्री करुणाय नमः। ओम श्री सिद्धये नमः। ओम श्री भगवते नमः। ओम श्री अव्यग्राय नमः। ओम श्री विकटाय नमः। ओम श्री कपिलाय नमः। ओम श्री डुंडिराजाय नमः। ओम श्री उग्राय नमः। ओम श्री भीमोदराय नमः। ओम श्री शुभाय नमः। ओम श्री गणाध्यक्षाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणाराध्याय नमः। ओम श्री गणायकाय नमः। ओम श्री ज्योति स्वरूपाय नमः। ओम श्री भूतात्मने नमः। ओम श्री धूम्रकेतवे नमः। ओम श्री अनुकूलाय नमः। ओम श्री कुमार गुरुवे नमः। ओम श्री आनंदाय नमः। ओम श्री हेरंबाय नमः। ओम श्री वेदस्तुताय नमः। ओम श्री नागयज्ञोपवीतिने नमः। ओम श्री दुर्दर्शाय नमः। ओम श्री बालदुर्वांकुरप्रियाय नमः। ओम श्री बालचंद्राय नमः। ओम श्री विश्वधात्रे नमः। ओम श्री शिवपुत्राय नमः। ओम श्री विनायकाय नमः। ओम श्री लीला सेविताय नमः। ओम श्री पूर्णाय नमः। ओम श्री परमसुंदराय नमः। ओम श्री विघ्नांधकाराय नमः। ओम श्री सिंदूरवदनाय नमः। ओम श्री नित्याय नमः। ओम श्री विभवे नमः। ओम श्री प्रथम पूजिताय नमः। ओम श्री दिव्य पादाब्जाय नमः। ओम श्री भक्त मंदराय नमः। ओम श्री शूर महाय नमः। ओम श्री रत्न सिंहासनाय नमः।
ओम श्री मणिकुंडल मंडिताय नमः। ओम श्री भक्त कल्याणाय नमः। ओम श्री अमेयाय नमः। ओम श्री कल्याण गुरवे नमः। ओम श्री सहस्र शीर्षणे नमः। ओम श्री महागणपतये नमः। ओम साक्षात् श्री आदि शक्ति भगवती। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणपति साक्षात् श्री आदिशक्ति श्री माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। क्लियर हो जाए तो इन लोग सबको फोटो आएंगे ना। अरे बाद में ले लीजिए, मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा क्लियर कर। हरि ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपमये श्रीर्मादेवीर्जुषतां कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्वां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीं ते मे नशतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायां तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी उपैतु मां देवसः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽसु राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्नुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्णीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रियं मनसः काममापूतिं वाचस्तत्त्वमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशा कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजं तु स्निग्धानि चिक्ली तवस मे गृहे नीच देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां यक्कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह आर्द्रां पुष्कर्णीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहं यशुचिं प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वहं सूक्तं पञ्चदशैर्चं च श्रीकामं सततं जपेत् पद्मानने पद्मौरु पद्माक्षीं पद्मसम्भवे तन्मे भजसि पद्याक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वादायै गोदायै धनदायै महाधने धनमे लभतां देवी सर्वकामाश्च देहि मे पद्मानने पद्मवी पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्पादपद्मस्पद्ममयि सन्निधस्त्व पुत्रपौत्रं धनधान्यं हस्त्यश्वादिगरे विरेथम् प्रजानां भवसि तसि माता आयुष्मन्तु करोतु मे धनमाग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसु
धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमस्तु मे वैनतेय सोम पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्य ददातु सोमिनः न क्रोधो न च मात्सर्य नात्सूर्यं नालोषशानागति भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसुयुक्तं जपे सरसिजनयने सरोजहस्ते धवलतराङ्कुश दर्शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरिप्रसीद मह्यं विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभां महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। शोभमानं मह्यते धनधान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सर दीर्घमायुः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति श्री माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जयंती मंगला Page what? 31. ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयत्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभविद्रादि विविधातृ वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजवदे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। खाली टिप लिहिलंय ना त्याची ट्रान्सलेशन करून सांगा इंग्लिश मध्ये संपल्या कंप्लीट। वंदितांग्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्य रूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि नतेभ्यः सर्वथा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वा चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्ति भक्तिदा रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि द्विषतां नाशं विदेहि बलमुच्चिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरोरत्ना निकृष्ट चरणोऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु
रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि प्रचंड दैत्य दर्पग्ने चंडिके प्रणताय मे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्थिते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वत भक्त्या सदाम्बिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि देवी प्रचंड दुर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि देवी भक्त जनोद्दाम दत्तानंदोदयेऽम्बिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं सदुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महोस्म स्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तषष्टि संख्या वरमाप्नोति सम्पदाम् ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति श्री माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. Those who have washed my feet need not come. Nathani, have you washed? So many times you have washed my feet. अनाउन्समेंट करा ना तिने अर्धावधीमध्येच You करून never द्या. finished that. मी सांग Those who have washed already washed mother's feet once, they should not come again. Those who have washed mother's feet earlier also should not come here again. ज्यांनी माताजींचे पाय आधी केव्हाही कुठल्याही पूजेमध्ये धुतले असतील त्यांनी कृपया इथे परत पाय धुण्यासाठी येऊ नये. त्यांनी धुतलंय ते पांढरं. आपण नाही धुतलं का? अरे पूजा नाही का केली माताजींची? केली आहे ना? पूजेला बसलोत ना. आधी ज्यांनी माताजींची पूजा केली असेल त्यांनी कृपा करून इथे पाय धुण्यासाठी परत येऊ नये. तुम्ही धुतलंय ना? काय पाटील? वा वा, तुम्ही काय पाय धुतले नाहीत माझे? मग काय? आता जाऊ द्या. मग तुम्ही जर मोठे असं कराल तर लहान काय तुम्ही सरकून द्या. कोण आणखी नाहीत मध्ये सगळे तू धुतलेस त्या दिवशी. तुम्ही खरं सांगा. पुण्याला आले होते पण उशीर झाला होता, धुतले नाहीत पाय. ट्रान्सलेशन करा. Now I will read the translation of this Argala Stotram. This Argala Stotram was composed by sage Markandeya. जोरात बोला. Can you speak up? It's not going up. बरं आहे. हे बघा, उठू नका. आपण आपलेच लोक उठून फिरतात म्हणजे काय मूर्खपणा दिसून राहिलाय. पूजा चाललेली आहे इथे आणि सगळे फिरून राहिलेत आणि ते अगदी शांतपणाने पूजेला बसले. आपण शांतपणा दाखवून राहिलो. काय सांगायचं तरी बसून घ्या. त्यांच्यासाठी समजत नाही त्यांना भाषा. ते शांतपणे बसले तर आपण सगळीकडे फिरून राहिलो. काय म्हणावं आता? असल्या कशाला पूजेला? काय गांभीर्य आहे का नाही? Yes, surely. The next one you start like that. It will be the time. See, I know how to translate these into English. Shall I translate? It's in Hindi. In Hindi also there is a. No. With both of us together. Jointly. Markandeya said,
Jayanti, she who is victorious. Mangala, she who is auspicious. Jayanti, she who is victorious. Mangala, she who is auspicious. Kali, she who is the power of time. Bhadra Kali, she who is the gentle or pleasing Kali. Kapalini, she who has skulls. Durga, she who is the slayer of the Asura Durga. Kshama, she who is forgiveness or tolerance. Shiva, she who is auspicious. Dhatri, she who is the bearer or sustainer. Swaha, she who is the Shakti of the Swaha. And Swada, she is the Shakti of consumption. And Swada, she who is the Shakti of Swada. With these names, O Goddess, O Mother of the Universe, Swada is she who bears. With these names, O Goddess, with these names, O Mother of the Universe, be pleased. Please receive our salutations, O Goddess Chamunda. Victory to you, O Goddess. All Sampurna remover of all the troubles of all the beings, living beings. Remover of all the troubles of all the living beings. The victory be to you, all pervading. She is all pervading. Victory to you, O Goddess, who is all pervading, who are all pervading. Carry on. Victory to you, O Goddess, who are all pervading. O Goddess Chamunde, who is removing the troubles of all living beings. Victory be to you. O Goddess Kalaratri, who is all pervading, victory be to you. Our obeisance to you. Kalaratri, we should translate. Speak slowly. Okay. You who have killed Madhu and Kaitaba, as well as Brahmajika, who has given, who has blessed Brahma, as well as who has blessed Brahma, obeisance to you. Salutations to you. Please give me the knowledge of the spirit. Please give me the knowledge of the spirit, victory over the temptation, victory over the temptation, and also victory over the success in the temptation and success. Temptation and controlling the anger, the passion, and all these enemies. And victory over our enemies. And victory over passion and anger as well. O Mahishasura. O you who are the destroyer of Mahishasura. And giving the pleasure. And the giver of the pleasures to the disciples, O Goddess, to you salutation. To you. Please give me the form. Rupa is same translation. Rupa is what? Rupa Atma Sarupa. Give me the knowledge of the spirit. Give me the knowledge of the spirit. Victory. Give me the knowledge of the spirit. Give me victory. Victory over the temptations and also all the enemies like passion, anger, and other things. And also enemies like anger and desire, passion. Follow what you are asking me again. Please give me the knowledge of the spirit and victory over all enemies, desire and passion. Temptations. O Goddess, you who killed Rakta Bija and Chanda and Munda, salutations to you. Please, and again, please give us the same things. You repeat? That is better. Every time and then please give us again the knowledge of the spirit, victory over passion, victory over anger and other enemies like this. O Goddess, you who killed Shumba and Nishumba as well as Dumra Lochana, please give me the knowledge. Please give me knowledge of the spirit, victory over the temptations, desires, and anger. Dwara Vadant. What is that? Recite Karunga and then you are delivering, you will come to recite about it. सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वालों की मतलब who has been respected, who has been saluted, whose feet have been saluted by all, and who is giving all auspiciousness. So obeisance to you. Please give me this.
O Goddess, you whose feet have been worshipped by all and who gives all auspiciousness to all people, salutations to you. Give us victory, give us knowledge of the Spirit, and give us victory over our enemies, passion and anger. Your form. Your form. Your form and life are unthinkable. Oh, cannot be comprehended. Oh, Devi, your form and your life cannot be are comprehended. incomprehensible. You are destroyer of all enemies. You are the destroyer of all the enemies. Again, please give us the knowledge of the Spirit, victory and control over anger, desire and our enemies. Remover of all sins. Remover of all sins. O Chandike, who is the remover of all sins, whosoever is always touching your feet. Please give us all your devotees who are touching your feet. O Chandika, you who are the destroyer of all sins, whose devotees we are always touching your feet. Please give us. Please give us knowledge of the Spirit, victory, and control over anger, desire, and enemies. Who is the curing all diseases? O Chandike, who is curing all the diseases? Who are always pleasing you, singing your praise. Singing your praise. Please give us the. O Goddess Chandika, you who are the destroyer of all illnesses, we, your devotees who are always singing your praise, ask that you should give us knowledge of the Spirit, victory and destruction and control over anger, desire and enemies. O Chandike, in this world, whosoever we who are always worshipping you with great devotion, please give us the knowledge of the Spirit. O Goddess Chandika, we who in this world with devotion are always doing your puja, give us the knowledge of the Spirit, victory and control over anger, desires and all enemies. Please give me auspiciousness and good health and the spiritual bliss, divine bliss. Please, and the knowledge of this. O Goddess, please give me good health, auspiciousness and highest happiness and knowledge of the Spirit, victory and control over anger, passion and all enemies. May those who are hating me, who have hatred for me, be destroyed, and may all my powers be increased, enhanced. May all those who hate me be destroyed, and may all my powers be increased. Give me, O Goddess, knowledge of the Spirit, victory and control over anger and desire and all enemies. O Goddess, please give me welfare. Kalyan means development. Development, growth, or prosperity. Evolution. Evolution. And please give me good health, wealth. Uttama, Satami, the highest wealth. Highest wealth, yes. And please give me the knowledge of the Spirit. O Goddess, please give me my evolution and please give me the highest wealth that can be gathered and give me the knowledge of the Spirit, victory and control over anger, desire and all enemies. O Ambika, both gods and demons are touching the crest of their throne on your feet. So please give me this. O Goddess Ambika, all the devas and the asuras together are touching the crests of their crowns at your feet. Please give me knowledge of the Spirit, victory and control over enemies, passion and desire. Make all your devotees vidwan, learned, successful and wealthy. O Goddess, make all your devotees knowledgeable, learned, successful and wealthy, and give us as well the knowledge of the Spirit, victory, control over anger, desire and all enemies. One who is the destroying the ego of great demons. The pride, arrogance. Pride of the arrogance of great demons. I am who is surrendering, who I am surrendering to you. Please give me this knowledge of the Spirit. O Goddess, I who surrender to you, who has destroyed the arrogance of great demons and daityas, please give knowledge of the Spirit, victory and control over anger, desire and all enemies.
the O goddess who is praised by Brahmaji having 4 faces, and the goddess who are having 4 arms. Please give me this. O four-faced goddess with four arms, praised by Sri Brahmadeva, please give me knowledge of the spirit, victory and control over anger and desire and all enemies. O goddess Ambike, Lord Vishnu is always constantly worshipping with great devotion, worshipping you with great devotion. And praising you. Always, permanent. O goddess Ambika, the Lord Vishnu, who is always worshipping you with great devotion. Oh, please give us knowledge of the spirit, victory and control over anger, desires and all enemies. O goddess, the daughter of Himalayas, Parvati, who is praised by Mahadev. Please give this. O goddess Parvati, you who are the maiden of the Himalayas and are praised also by Sri Mahadeva Shiva, please give us knowledge of the spirit, victory and control over anger, desire and all enemies. The goddess who is worshipped by Indra, the husband of Shachi, who is worshipped by Indra, please give me this. O goddess Ambika, you who are worshipped by the husband of Sachi, Indra, please grant us knowledge of the spirit, victory and control over anger, desire and all enemies. O goddess who is again destroying the pride of the great powerful demons, please give me this. O great goddess, you who have destroyed the pride and arrogance of all the great demons, please grant us knowledge of the spirit, victory and control over anger, desire and all enemies. O goddess, you are giving to your devotees the infinite bliss knowledge. So please give me the knowledge of spirit. O great goddess, you who give to your devotees the supreme bliss, please give us knowledge of the spirit, victory and control over anger, desire and all enemies. Oh, please give me the wife who is fulfilling all the desires. Please give me. Please give me the wife who is following my wishes of my mind, not desire, wishes of my mind. Please give me. O goddess, please give me a wife who is one with all the desires of my heart, who is also born in the good family, who has been born into a good family, and whosoever recites this stotram, now saves me. Gets the reward of this. Whoever recites this stotram gets all the rewards of this, Devi Mahatmyam, of reading the entire Devi Mahatmyam. Devi Saptam. Kunjika. Which one is that? Kunjika. Siddha Kunjika. Which page is it? 231. Starting right here. Namaste Rupinye, Namaste Madhumardini, Namankaitavaharinye, Namaste Mahishardini, Namaste Shumba Haichaicha, Nishumba Suraghatini, Jagratam hi Mahadevi, Japam Siddham Kurushvame, Hinkari Srishti Rupaye, Hinkari Martipalika, Himkari Kama Rupinye Bija Rupe Namostute Chamunda Chanda Ghati Cha Yaikari Varadayini Viche Chamaya Namaste Mantra Rupini Dhang Ding Dung Durga Jayatamatim Wang Ring Wung Vagadishwari Kram Krim Kung Kalika Devi Shang Shing Shung Me Shubham Kuru Hum 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 Kari Rupinye Jang 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 Jamba Nadini Brang Bring Brum Bhairavi Bhadre Bhavanyete Namo Nama
Angkang chang tang tang pang yang shang ving dung eng ving hang shang digragram jagram trotaya diptam kuru kuru swaha pam ping pung parvati parna kim king khechari tata sam sing sung sapta shati devya mantra siddhing kurushvame idam tu kunjika stotram mantra jagarti hetave avakte naiva jatavyam jopitam raksha parvati yastu kanjikaya devi hinam sapta shating patet natasya jayate siddhi raranye shodhananta. Translation. Salutations to you, who is of the form of Rudra, the destroyer. Salutations to you, who is the killer of Madhu. Salutations to you, who is the killer of Kaitabha. Salutations to you, who is the killer of Mahesha. Salutations to you, who is the killer of Shumbha. Salutations to you, who is the killer of Nishumbhas, the Asura. Awakening. Awakening. As soon as it is awakened, O Mahadevi. As soon as it is awakened, O Maha, Please give siddhi to my japa. Please give success to my recitation. O you who are of the form of Aing, you who are of the form Mahakali, you who are of the form of the universe, the created universe, you who are of the form of Hring, you who are the sustainer of all things. Ring, the Pratipalika, the sustainer. You who are of the form of Kling, or you who are of the form of desire, you who are of the form of the seed, salutations to you. O Chamunda, you who are the destroyer of Chanda, and you are of the form of Yai, giving all boons, and the giver of all boons. Which is saying here? He's confused it there. Viche, that is the mantra, Om Avrim Klim Viche Chamunda. So Viche is with Viche, she is giving all the fear on this protection. Viche, she gives you fearlessness and eternal salutations to you, who is of the form of mantra. Dhang, Dhing, Dhung, these are bija mantras. Dhurjate. Patni, Vang Ving Vung, Vagadishwari, you are speech. You are who are the goddess who sustains speech. Krang Kring Krung, Kalika, you are the goddess Kalika who is black. Sham Shim Shum me Shubham Koro. Please give me auspiciousness. Shang Shing Shung, please give me auspiciousness. Hung Hung, you are of the form of the Hunkara, which is the Hunkara is the sound with which the goddess destroys. With that, she destroyed this, no? The numerology. Jang Jang Jang, Jamba Nadini. Brang Bring Brung, Bhairavi. O Bhairavi. The consort of Bhairava. Bhadra. Bhadra is auspicious, gentle. Bhairavi, they know who Bhairavi is. No, Bhairavi is the consort of Shiva. She's she's the Shakti of Bhairava, Sri Bhairava, the terrible one. Bhavanye. Bhavani, who's the you are the god who used the Bhavani. The Bhavani is the giving. Bhava is the world. She who is looking after the world. Who is the ruler of all that has become. Salutations to you. And a whole series of bija mantras. Ang kang chang tang tang pang yang shang wing dung eng wing hang shang. Dijagram. Dijagram trotaya diptim kuru swaha pam pim pum parvati purnam kham khim khum khechari tatha. Parvati is the daughter of Himalaya. Salutations to you is complete Parvati. Purna is complete. And Khechari is the moving in the space. In the Vishuddhi chakra. Samsim Sum Saptashati Devya. Who the goddess of the Saptashati. Please give success, fulfillment, and fulfillment to our mantras.
Idam tu punya stotram. This is the only reward. And then that's the end of it. How do you say this? Devi Page what? Page 189. Most of you know this, so when you can join him. Namo Devye Mahadevye Shivaye Satatang Nama Nama Prakrutye Bhadraye Nyata Pranata Smatam Raudraye Namo Nityaye Gaurye Datraye Namo Nama Jyotsnaye Chendu Rupinye Sukhaye Satatang Nama Kalyanye Pranatang Vridye Siddhe Kurmo Namo Nama Nairutye Bhupratang Lakshme Charvanye Te Namo Nama Durgaye Durga Paraye Saraye Sarvakarinye Khyatyaye Tataiva Krishnaye Dumraye Satatang Nama Ati Samyati Raudraye Natastasye Namo Nama Namo Jagat Pratishtaye Devye Katye Namo Nama Ya Devi Sarva Bhuteshu Vishnu Mayeti Shabdita Namastasye 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 Namo Nama. All should say Namastasye, Namastasye. Ya Devi Sarva Bhuteshu Chaitanyeta Bhidiyate Namastasye 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 Namo Nama. Ya Devi Sarva Bhuteshu Buddhi Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Nama. Ya Devi Sarva Bhuteshu Nidra Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Nama. Ya Devi Sarva Bhuteshu Kshudha Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Nama. Ya Devi Sarva Bhuteshu Chaya Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Nama. Ya Devi Sarva Bhuteshu Shakti Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Nama. Ya Devi Sarva Bhuteshu Trishna Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Nama. Ya Devi Sarva Bhuteshu Kshanti Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Nama. Ya Devi Sarva Bhuteshu Jati Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Nama. Ya Devi Sarva Bhuteshu Lajja Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Nama. Ya Devi Sarva Bhuteshu Shanti Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Nama. Ya Devi Sarva Bhuteshu Kshadha Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Nama. Ya Devi Sarva Bhuteshu Kanti Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Nama. Ya Devi Sarva Bhuteshu Lakshmi Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Nama. Ya Devi Sarva Bhuteshu Vritti Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Nama. Ya Devi Sarva Bhuteshu Smriti Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Nama. Ya Devi Sarva Bhuteshu Daya Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Nama. Ya Devi Sarva Bhuteshu Tushti Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Nama. Ya Devi Sarva Bhuteshu Matur Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Nama.
Ya Devi Sarvabhuteshu Bhranti Rupena Samstita Namastasyem 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 Namo Namah Indraya Namam Madhishtatri Bhutanam Chakileshu Bhuteshu Satatang Tasye Vyapti Devye Namo Namah Chitti Rupena Yakritsnam Etad Vyapya Stita Jagat Namastasyem 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 Namo Namah. No, this is on the reward. Generally, we should not read reward. Yes, you can translate. Yeah. Shall I translate? What? Salutations to the Salutations to the goddess, to the great goddess, to her who is eternally auspicious. Salutations to her who is of the form of nature, who is gentle, Pranata, always, Niyata, the eternal, who is eternally present. who is eternally present. Salutations to her who is of the form of destruction, who is who is eternity, who is fair like camphor, and who is the sustainer, the bearer. Salutations to her who is like light, Moonlight, like moonlight, the form of the and who's of the form of who's of the form of the moon itself, who is happiness, who is eternal happiness. Salutations to her. Kalyanya. Salutations to her who is the evolver, who is giving the all success, who gives all success and fulfillment. Salutations to her who is in the southwest, Bhuvru. Who's Nairuti in the salutations to you, who is southwest. Nairuti is southwest. Salutations to her who is placed in the southwest. Bhuvrutam, who is the earth. Who salutations to her who sustains the earth. Who is Lakshmi? Who is the Lakshmi? Who is Lakshmi? Sri Lakshmi? Sharvani. And who is Sharvani? Salutations to her who is Durga and who is beyond Durga, the power beyond Durga. Essence, and the essence of that, and the doer of all things. The cause of all this. The doer of all things. And who is Khatte, who is known as such, who is known by all this. And as well as who is known as all this, who is dark and the color of smoke. Eternal salutations. Ati Saumya, who is gentle. Salutations to who is extremely gentle and extremely destructive. Salutations to her who is the support of the universe, to the goddess, to the doer, salutations. O goddess, you who in all beings is called Vishnu Maya, salutations to you, salutations to her, salutations to her, salutations to her, salutations again and again. Salutations to the goddess, who in all beings abides in the form of Chaitanya, the vibrations. Salutations to her, salutations to her, salutations to her again and again. Salutations to the goddess who abides in all beings in the form of intelligence or awakening. Salutations to the goddess who abides in all beings in the form of sleep. Salutations to the goddess who abides in all beings in the form of appetite. Salutations to the goddess who abides in all beings in the form of reflection or shadow. Salutations to the goddess who abides in all beings in the form of power. Salutations to the goddess who abides in all beings in the form of thirst. Salutations to the goddess who abides in all beings in the forms of the quenching of that thirst. Salutations to the goddess who abides in all beings in the form of races. Or inborn with that, Jat is born. Inborn, that is what. Who is inborn with everybody? In the form of races. Salutations to the goddess who abides in all beings in the form of modesty. Salutations to the goddess who abides in all beings in the form of peace. Salutations to the goddess who abides in all beings in the form of devotion or faith. Salutations to the goddess who abides in all beings in the form of beauty. Salutations to the goddess who abides in the form of all beings in the form of wealth, of Lakshmi. Vritti is thought. Salutations to the goddess who abides in all beings in the form of, not thought, it's happening. Tendency. Happening, occurrence. Salutations to the goddess who abides in the form of all beings in the form of happening. Salutations to the goddess who abides in the form of all beings, in all beings, in the form of memory. Salutations to the goddess who abides in all beings in the form of mercy. Salutations to the goddess who abides in the form
in all beings in the form of satisfaction, contentment. Salutations to the goddess who abides in all beings in the form of mother. Salutations to the goddess who abides in all beings in the form of illusion. Salutations again and again. Indriyanam Adhishtatri. Who is the foundational in all organs? So, to her who is the foundation of all the organs. In the whole in all beings. Yes, in all beings, in of all beings, and is in all things. In all beings, who is eternally present in all beings, to the goddess who pervades all things, salutations again and again. Who is pervading the world in the form of consciousness. She who pervades the world in the form of consciousness, who is placed is pervading the world in the form of consciousness. Salutations to her, salutations to her, salutations to her again and again. Now celebrated this. Narayana Namaste. Huh. $160 we'll start from. Devi. From here? Next one. This one. Devi prapannarchi hare prasida prasida mata jagato khilasya prasida vishweshwari pahi vishwam Twamishwari Devi Characharasya Adhara Bhuta Jagatstvameka Mahi Swarupena Yatastitasi Apam Swarupa Stitaya Tvayaitad Apyayate Krishna Malangya Virya Twang Vaishnavi Shakti Aranta Virya Vishwasya Bijam Paramasya Sammohitam Devi Samastapitat Twang Vai Prasanna Bhuve Mukti Hetu Vidya Samastastava Devi Bheda Striya Samasta Sakala Jagatsu Tvayaikaya Puritamam Yatat Kate Stuti Stavya Para Parokti Sarva Bhuta Yada Devi Sarga Bhukti Pradayini Twang Stuta Stutaye Kava Bhavantu Param Muktaya Sarvasya Buddhi Rupena Janasya Hridhi Samstite Sarga Pavargade Devi Narayani Namostute Kala Kashtadi Rupena Parinama Pradayini Vishwasya Paratav Shakte Narayani Namostute Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadike Sharanye Trambake Gauri Narayani Namostute Srishti Ruti Vinashanam Shakti Bhute Sanatani Gunashraye Gunamaye Narayani Namostute Sharanagata Dinartha Paritrana Parayane Sarvasyarti Hare Devi Narayani Namostute Hamsa Yukta Vimanaste Brahmani Upadharini Kaushambhaksharike Devi Narayani Namostute Trishula Chandra Hidare Mahavrishavayini Maheshwari Swarupena Narayani Namostute Mayura Kukta Vrite Mahashakti Ravenade Kaumari Rupa Samsthane Narayani Namostute Shankar Chakra Gada Shangaranga Hrita Paramayude Prasida Vaishnavi Rupe Narayani Namostute Grito Brahma Chakre Daustro Grita Vasundare Varaha Rupini Shive Narayani Namostute Nrsiha Rupe Nogrena Hantun Daityan Krutodhyame Trailokya Trana Saite Narayani Namostute Kiritini Mahavajre Sasranayanochvale Rutra Prana Hare Chaindri Narayani Namostute Shivaduti Swarupena Haitadaicha Mahabale Gora Rupe Maharave Narayani Namostute Daustra Karala Vadane Shalo Mala Vibhushane Chamunde Bunda Matane Narayani Namostute Lakshmi Laje Mahavidye Shraddha Pusti Swadheture Maharati Mahavidye Narayani Namostute Mede Saraswati Vare Bhuti Bhabravastamasi Niyate Tvam Prasideshe Narayani Namostute Sarvaswarupe Sarveshe Sarvashakti Samanvite Payebhyastai No Devi Durge Devi Namostute Etate Vadanam Saumyam Uchana Traya Bhushitam Patuna Sarva Bhitebhya Katyayane Namostute Jvala Karala Matyugra Ashesha Sura Sudanam
Trishulam patu nobiter Bhadrakali namostute Hinastidai cha tejansi svanejaya puryajagat Saganta patu no devi papebhyo nasutaniva Asura srashta pancho charchitaste karojvala Shubhaya shankhargo bhavatu chandike tvam tatavayam रोगाशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां विपन्ननाराणां त्वामाश्रितायाश्रतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्ति कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकद्वीपे स्वाद्येषु वाक्येषु च चाकतन्या ममत्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्येति दधीति भविष्मं रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयोधस्य बलानि यत्र दावानलो यत्र तथावति मध्ये तत्र स्थितां त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकाधारसीति विश्वं विश्वेश वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाते त्वयि भक्तिविनम्रः देवी प्रसीद परिपालयो नो रभीतिर्नित्यं यथासुरवधादुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं न यासु उत्पाकजनिताश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्यहारिणि त्रैलोक्यवासिनां मध्ये लोकानां वरदा भव. Shrimaji likes to read this also. देव्युवाच वरदाहं सुरगणां वरं यन्मनसेच्छदा तं वृणध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं सर्वाबाधा सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्माद्वैरी विनाशनं. देव्युवाच वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतियुगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या व्युत्पत्स्यते महासुरा नन्दा गोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिने पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अतवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस दानवान् भक्षयन्त्या शतानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमः ततो मां देवता सर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्त्यो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्यां मनष्टा वृष्टा मनम्भसि मुनिभिः संस्कृता भूमौ सम्भविष्यामि योनिजः यत तथा शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि समूयन्मुनिं कीर्तिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां तथा ततोऽहमखिलं लोकामात्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुराः शाकैर्वृष्टैः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यान्तिं तथा यस्यामहं लुभि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं न तन्मे नाम भविष्यति. पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यान्नम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति. भीमा यदारुणाख्यत्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपे कृत्वा सङ्ख्येयपृष्ठदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकास्तदा तोषन्ति भविष्यतः. इदं इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा विवतीर्याहं करिष्यामि रसक्षयम्. ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति श्री माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. You want to translate it? They know, they've heard it many times. I think in London, many of them know that.
You want to read this? Divya Kavacham. Let's wait a bit and see what ask Shri Mataji what she would like. सांगितलं मला नाही देवी कवच म्हणून प्रथमम शैलपुत्री protection of the mother. प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः उत्कान्येतानि नामानि ब्रह्मण्यैव महात्मना अग्निनादयमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयाताः शरणं गतः न तेषां जायते किंचित् न शुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्न संशया प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्य क्रोधसमाकुलः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेवं च कृताविधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय च नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनः प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री अग्नेयाम् अग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी चै रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् दधस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शवाहना जिया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अचिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेद्दुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भूभ्रुवौ रक्षेद् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भूर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोद्वारवासिनी कपौलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षत कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी
नीलग्रीवा बहिकण्ठे नलिकां नलकुवरी स्कन्दयो खड्गिनी रक्षेत् बाहुमे वजधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी सनौ रक्षेन् महादेवी मनोक्षोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेन् गुह्यं गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुरुदे महिषे महिषवासिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जंगे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसंसिंही च पादपृष्ठे तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादादस्थलवासिनी नखान्दष्ट्रा कराली च कैशाश्चैव वोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेश कौबेरी त्वं च वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसान्यस्थि मेदांसि पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखा ज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनुं बुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानामुदानं च समानं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं सत्वं रजस्तमाश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशकीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्षचण्डिके पुत्रां रक्षेत् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पंथानं सुपतां रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीं विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनां तु रस्थानं वर्जितं कवचेनुत तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मपदमेकं न गच्छेतु यदीच्छेच्छुभमात्मनः कवचेन्नावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्हलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूजा कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानापि दुर्लभं यत्पठे यत्प्रयतो नित्यं श्रीसन्ध्यां श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रम् अपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लुता विस्फोटकायतकः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि द्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्रातिभूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदोषिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूता पिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेतालः कुष्माण्डा भैरवायुधः नश्यन्ति दर्शनात् तास्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नति भवेत् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वां त्वं कवचापुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठी मेदिन्यां सन्ततिं पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादितः लभते परमं रूपं शिवेन स मोदिते ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति श्री माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। Now listen to this translation. It's important. Now सब लोग इसको बहुत मन से सुने कि क्या क्या चीज की आपने रक्षा मांगी है देवी से। इसमें एक एक चीज लिखी हुई है। अब आप देखिए याच्यात लक्षपूर्वक काय का देवीकडनं ज्या एवढ्या शक्त्या आहेत त्या शक्त्या कोणत्या शक्तीकडनं काय माहिती from which power of the goddess she have asked which thing. Devi has 9 forms and is known as Navadurga. In this, the first beginning of this stotram is with these 9 names. The first name is Shailaputri,
That's the daughter of Shaila, that is mountain Himalaya. The second name is, this name of the second form is Brahmacharini. Brahma is a celibate. Name of the third form is Chandraghanta. Chandraghanta is Chandraghantasya Mesa, Allah who is giving the pleasure, who is giving the happiness. Like moon. The name of the fourth form is Kushmanda. Kushmanda is Kuspit Ushma Trivedita, who is remover of all the troubles. That is Kushmanda. The fifth name of the fifth form is Skanda Mata, that is mother of Kartikeya. The name of the sixth form is Katyayani. Katyayani is the god Devi who gives success to all gods and who first became manifest in the hermitage of sage Katyayana. Name of the seventh form is Kalaratri, that is the destroyer of all. Name of the eighth form is Mahagauri. Name of the ninth form is Siddhidatri, that is giver of all success. So the Devi is known as Namadurga. आता पाचवा आहे ना? These names have been recited by great gods and sages. That God who is that person who surrenders to Bhagavati Durga, may he be in any trouble, may he be just in the fire, or who is surrounded by all his enemies, or who is involved in great difficulties, may he be afraid of anything, but the goddess Durga always protects him. She never allows any inauspiciousness or anything bad to him. This stotram, when we say even on the battlefield, no trouble or no calamity befalls on such persons, and he never has to come across any grief or sorrow or fear. Those who are remembering with all great devotion, remembering the goddess, they always are prosperous in their life. पण त्यांनी जनरल दिले जनरल झाल्यावर ते संस्कृतमध्ये सांगायचं शांती यस्तु भक्त्या स्मृता लोलम तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः. There is no doubt that you are protecting, O goddess, you are protecting all those who are remembering you with great devotion. Pretastham tu Chamunda Varahi Mahishasana Aindri Gaja Samarudha Vaishnavi Garudasana. This goddess Chamunda is on the corpse. No, she is a Pret. Preta Vara, Preta Samstha. And it's corpse. Corpse. Sitting on the corpse. The goddess Varahi is mounted on the male buffalo. Buffalo. Varahi is wild boar. Wild boar. Mahishasana. 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 Buffalo. Reda. Reda buffalo. On a buffalo. Aindri. Aindri is mounted on elephant. Vaishnavi goddess is mounted on eagle.
Garuda. Kandor. Vaishnavi is mounted on Kandor. Goddess Maheshwari is mounted on bullock. Shikhivan. Kaumari is mounted on peacock. Lakshmi Padmasana Devi Padmahasta Haripriya. The consort of goddess Vishnu, that is Lakshmi, is sitting in a lotus, and she is holding lotus in her hands. Who is fair in common. Shweta Rupadhara Devi Vishwari Vrishavahana Brahmi Hausa Samarudha Sarva Bharana Bhushita. The goddess Ishwari is mounted on the bull and her having white complexion, and goddess Brahmi is sitting on the swan, and she is decorated with all the ornaments. Ityeta mataras sarva sarvayoga samanitaha nana bharana shobhadya nana ratnopashobhita. So in this form, all these mothers, that is Goddess Durga in 9 forms, is having all the yogic powers. And there are many goddesses, besides there are many goddesses who are resplendent with many ornaments and these gems and jewels. Decorated with gems. Drishyante ratha marudha devya krodha samakulaha shankham chakram gadam tag chakram gadam shaktim halam cha musalayudam. She has got all the destructive power, but at the same time she is capable. All these goddesses are having all the destructive powers, and She protects. and for protecting all the devotees, they are sitting in the chariots. They are seen sitting in the chariots. They are having the conch, the disc, mace, shakti, the power, hal or musal. Hal is that plow, and musal kind of crowbar, and khetak and tomar. I don't know. Parashu, that is axe, and holding the whip, and trident, and very good the bow and arrow, and different weapons is in her arms. She destroying all the demons, destroying the bodies of all the demons, and giving the boons and fearlessness to all the devotees and gods and all the gods. Is the only purpose for which this great goddess is holding these weapons in her hands. Namastestu Maharaudre Mahaghora Prakrame Mahabale Mahotsahe Mahabhaya Vinashini. O goddess, your frightening appearance and great valor, great strength and great enthusiasm, great strength. O goddess, you are the destroyer of all fears, so obeisance to you. Trahimam Devi Dursprekshe Shatrunam Bhayavardhini Pracham Rakshatu Maimendri Agneyam Agni Devata. It is difficult to look at you with evil ideas. Oh goddess, it is difficult. Oh goddess, it is difficult even to look at you, because, oh the mother of the universe, you are increasing the fear of all the enemies. Please protect me. In the east, you are Aindri, that is the power of Indra. Please protect me from east. In Agni, that is north. Agni northeast, no? Northwest. In the northeast, please you are the power of Agni, that is fire. In the south, you are the Varahi. In the southwest, you are Khadgadharini, holder of this sword. Please protect me. In the west, you are Varini, that is the power of the Varuna, that is wind god. In the northwest, you are mounted on the deer. Please protect me. In the north, you are Kaumari. Isha in the
In the northeast, Northeast. you are Shula Dharani, that is who is holding the trident. Oh goddess, power of Brahmani. Uttar Disha mein hai na? Please protect me. Brahmani. Oh goddess, you are protect me from the top. Oh goddess Vaishnavi, oh goddess Brahmani, you protect me from the top. Oh goddess Vaishnavi, that is the power of Vishnu, please protect me from below. Like this, इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशा में मेरे ख्याल. So like this, oh goddess Chamundi, who is sitting on the corpse, please protect me from all the 10 directions. Jaya, obviously. Oh goddess, you are Jaya, that is the victorious, and Vijaya, that is also name of victorious, from front and behind. Which Jaya from the front and Vijaya from the back. Please protect me. On the left, you are Ajita, that is nobody can defeat you. And in the right, you are Aparajita, always victorious. Oh goddess, you are Udyatini, please protect me on my head. Oh goddess Uma, please please be seated on my head and protect me. In the forehead. Lalat. In the forehead, please protect me. With a weed garland. Oh goddess Maladhari, who is having the garlands, please protect me with my forehead. Oh goddess, who is the giver of all success, please protect my arms. Oh goddess Trinetra, having 3 eyes, दोनों नेत्र please protect my eyes. नथु मुझे क्या नहीं चुकले बहुओं के मुझे क्या मध्य भाग में नाक नथु मुझे नाक त्रिनेत्र having नथुनों को हो अच्छा बहुमध्य अच्छा. Oh goddess, who is protect me in the center of my eyebrows. Goddess having 3 eyes, please protect with me at the center of my eyebrows. Oh goddess Yamaganta, please protect my nose. Oh goddess, नहीं पढ़े था दोनों अंतर के मध्य भाग में. Oh goddess Shankhini, you are all कानों में, that is ears. In the root of my ears. कानों में दोनों नेत्रों के मध्य. हाँ. झाल्यानंतर कानों में नासिका में सुगंधा. नासिका में in the nose Kapoli Devi. Then Shankari in the root of my ears. किती वरती या तुम्ही येऊन जा. या तुम्ही पण या इथे तुम्ही पण बरोबर आहे ना. In the ears you will be as Dwaravasini, means the one who stays into the doors will protect me. Dwaravasini, having the doors will protect me. Then by name Kalika Devi, you will protect me on my forehead, Kapol. And as the name Shankari, you will protect the root of my ears. कपोल मैंने कपोल मैंने गाल अच्छा वैसे. As goddess Kalika, you will be protecting me, my ears and my cheeks. And as Shankari, you will be protecting the roots of my ears. कानों के मूल भक्ति. As goddess Sugandha. In the nose, you will be protecting as Sugandha. You want to translate it? Okay, you'll tell me and because पहिल्यापासून सांगा. नाही ठीक. Very important. Okay. you tell me. Yeah. Only you say Swaha and clean your chakra by this action. This is the action that you have to do, and with your mouth you have to say Swaha. All right, we'll start. Not now.
आपण अर्गला स्तोत्राने हे करूया ना. हां हां म्हणा. ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ती श्री निर्मला देवी नमो नमः. ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ती श्री निर्मला देवी नमो नमः. ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सारस्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. ओम नमश्चंडिकायै. नाही नाही, पहिल्यांदा फुलं टाकायचे. नाही सध्या नाही, मी सांगतो. जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते. जय त्वां दे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि रक्तबीजोदे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि स्वद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि चण्डिके सतं ये त्वां अर्चयन्ति भक्तिता. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि परमं सुखं. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि विदेहि द्विषदां नाशं विदेहि बलमुच्चकै. विदेहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि सुरासुरशिरोरत्न निगृष्ट चरणाम्बिके. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि प्रचण्डदैत्यदर्पग्ने चण्डिके प्रणताय मे. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि कृष्णेन संस्तुते देवी शाश्वतभक्त्या त्वमम्बिके. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्पक विनाशिनी. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि देवी भक्तजनोद्दाम दत्तानंदो देम्बिके. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम्. इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरम् आप्नोति संपदाम्. अर्गलास्तोत्रं सम्पूर्णम्. लावून घे.
कुडकर धरा खाली सांगेल ते तू ठेवा. नाही नाही खाली जरा. तुम्ही म्हणता मी बसतो ह्याला, तू लाकडे टाक, मी बसतो खाली. हां रमेश, तू लाकडे ठेव. ओम साक्षात कुंडलिनी कुंडलिनी स्वाहा. कुंडलिनी स्वाहा. Sorry. How's the movement? ओम कुंडलिनी ओम ओम भवान्यै स्वाहा. ओम भावनागम्यायै स्वाहा. ओम भवारण्यकुठारिकायै स्वाहा. ओम भद्रप्रियायै स्वाहा. ओम भद्रमूर्तये स्वाहा. ओम भक्तसौभाग्यदायिन्यै स्वाहा. ओम भक्तिप्रियायै स्वाहा. ओम भक्तिगम्यायै स्वाहा. ओम भक्तिवश्यायै स्वाहा. ओम भयापहायै स्वाहा. ओम शाम्भव्यै स्वाहा. ओम शारदाराध्यायै स्वाहा. ओम शर्वाण्यै स्वाहा. ओम शर्मदायिन्यै स्वाहा. ओम शाङ्कार्यै स्वाहा. ओम श्रीकर्यै स्वाहा. ओम साध्व्यै स्वाहा. ओम शरच्चन्द्रनिभान्यायै स्वाहा. ओम शातोदर्यै स्वाहा. ओम शान्तिमत्यै स्वाहा. ओम भावनागम्यायै स्वाहा. ओम निराधारायै स्वाहा. ओम निरंजनायै स्वाहा. ओम निर्लेपायै स्वाहा. ओम निर्मलायै स्वाहा. ओम नित्यायै स्वाहा. ओम निराकारायै स्वाहा. ओम निराकुलायै स्वाहा. ओम निर्गुणायै स्वाहा. ओम निष्कलायै स्वाहा. ओम शांतायै स्वाहा. ओम निष्कामायै स्वाहा. ओम निर्बप्लवायै स्वाहा. ओम नित्यमुक्तायै स्वाहा. ओम निर्विकारायै स्वाहा. ओम निष्प्रपंचायै स्वाहा. ओम निराश्रयायै स्वाहा. ओम नित्यशुद्धायै स्वाहा. ओम नित्यबुद्धायै स्वाहा. ओम निरवध्यायै स्वाहा. ओम निरंतरायै स्वाहा. ओम निष्कराणायै स्वाहा. ओम निष्कलंकायै स्वाहा. ओम निरुपाधये स्वाहा. ओम निरीश्वरायै स्वाहा. ओम निरागायै स्वाहा. ओम रागमथन्यै स्वाहा. ओम निर्मदायै स्वाहा. ओम मदनाशिन्यै स्वाहा. ओम निश्चिन्तायै स्वाहा. ओम निरहंकारायै स्वाहा. ओम निर्मोहायै स्वाहा. ओम मोहनाशिन्यै स्वाहा. ओम निर्ममायै स्वाहा. ओम ममताहन्त्र्यै स्वाहा. ओम निष्पापायै स्वाहा. ओम पापनाशिन्यै स्वाहा. ओम निष्क्रोधायै स्वाहा. ओम क्रोधशमन्यै स्वाहा. ओम निर्लोभायै स्वाहा. ओम लोभनाशिन्यै स्वाहा. ओम निस्संशयायै स्वाहा.
ॐ संशयज्ञै स्वाहा ॐ निर्भवायै स्वाहा ॐ भावनाशिन्यै स्वाहा ॐ निर्विकल्पायै स्वाहा ॐ निराबाधायै स्वाहा ॐ निर्भेदायै स्वाहा ॐ भेदनाशिन्यै स्वाहा ॐ निर्नाशायै स्वाहा ॐ मृत्युमथन्यै स्वाहा ॐ निष्क्रियायै स्वाहा ॐ निष्परिग्रहायै स्वाहा ॐ निस्तुलायै स्वाहा ॐ नीलचिकुरायै स्वाहा ॐ निरपायायै स्वाहा ॐ निरत्यायै स्वाहा ॐ दुर्गमायै स्वाहा ॐ दुर्गायै स्वाहा ॐ दुःखहन्त्र्यै स्वाहा ॐ सुखप्रदायै स्वाहा ॐ दुष्टदूरायै स्वाहा ॐ दुराचारशमन्यै स्वाहा ॐ दोषवर्जितायै स्वाहा ॐ सर्वज्ञायै स्वाहा ॐ सान्द्रकरुणायै स्वाहा ॐ समानाधिकवर्जितायै स्वाहा ॐ सर्वशक्तिमय्यै स्वाहा ॐ सर्वमङ्गलायै स्वाहा ॐ सद्गतिप्रदायै स्वाहा ॐ सर्वेश्वर्यै स्वाहा ॐ सर्वमय्यै स्वाहा ॐ सर्वमन्त्रस्वरूपिण्यै स्वाहा ॐ सर्वयन्त्रात्मिकायै स्वाहा ॐ सर्वतन्त्ररूपायै स्वाहा ॐ मनोन्मय्यै स्वाहा ॐ महेश्वर्यै स्वाहा ॐ महादेव्यै स्वाहा ॐ महालक्ष्म्यै ॐ मृडप्रियायै स्वाहा ॐ महारूपायै स्वाहा ॐ महापूज्यायै स्वाहा ॐ महापादकनाशिन्यै स्वाहा ॐ महामायायै स्वाहा ॐ महासत्त्वायै स्वाहा ॐ महाशक्त्यै स्वाहा ॐ महारत्यै स्वाहा ॐ महाभोगायै स्वाहा ॐ महेश्वर्यायै स्वाहा ॐ महावीर्यायै स्वाहा ॐ महाबलायै स्वाहा ॐ महाबुद्ध्यै स्वाहा ॐ महासिद्ध्यै स्वाहा ॐ महायोगीश्वरेश्वर्यै स्वाहा ॐ महातन्त्रायै स्वाहा ॐ महामन्त्रायै स्वाहा ॐ महायन्त्रायै स्वाहा ॐ महासनायै स्वाहा ॐ महायागकर्माराध्यायै स्वाहा ॐ महाभैरवपूजितायै स्वाहा ॐ महेश्वर महाकल्प महाताण्डव साक्षिण्यै स्वाहा ॐ महाकामेशमहिष्यै स्वाहा ॐ महात्रिपुरसुन्दर्यै स्वाहा ॐ चतुष्षष्टुपचाराढ्यायै स्वाहा ॐ चतुष्षष्टिकलामय्यै स्वाहा ॐ महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनी गणसेवितायै स्वाहा ॐ मनुविद्यायै स्वाहा ॐ चन्द्रविद्यायै स्वाहा ॐ चन्द्रमण्डलमध्यगायै स्वाहा ॐ चारुरूपायै स्वाहा ॐ चारुहासायै स्वाहा ॐ चारुचन्द्रकलाधरायै स्वाहा ॐ चक्रराजनिकेतनायै स्वाहा ॐ पार्वत्यै स्वाहा ॐ पद्मनयनायै स्वाहा ॐ पद्मरागसमप्रभायै स्वाहा ॐ पञ्चप्रेतासनासीनायै स्वाहा ॐ पञ्चब्रह्मस्वरूपिण्यै स्वाहा ॐ चिन्मयै स्वाहा ॐ परमानन्दायै स्वाहा ॐ विज्ञानघनरूपिण्यै स्वाहा ॐ ध्यानजातृधियरूपायै स्वाहा ॐ धर्माधर्मविवर्जितायै स्वाहा ॐ विश्वरूपायै स्वाहा ॐ जागरिण्यै स्वाहा ॐ सपन्त्यै स्वाहा ॐ तेजसात्मिकायै स्वाहा ॐ सुप्तायै स्वाहा ॐ प्रज्ञात्मिकायै स्वाहा ॐ तूर्यायै स्वाहा ॐ सर्वावस्थाविवर्जितायै स्वाहा
ॐ सृष्टिकर्त्रे स्वाहा ॐ ब्रह्मरूपायै स्वाहा ॐ गोप्त्रै स्वाहा ॐ गोविन्दरूपिण्यै स्वाहा ॐ संहारिण्यै स्वाहा ॐ रुद्ररूपायै स्वाहा ॐ त्र्योधानकर्यै स्वाहा ॐ ईश्वर्यै स्वाहा ॐ सदाशिवायै स्वाहा ॐ अनुग्रहदायै स्वाहा ॐ पञ्चकृत्यपरायणायै स्वाहा ॐ भानुमण्डलमध्यस्थायै स्वाहा ॐ भैरव्यै स्वाहा ॐ भगमालिन्यै स्वाहा ॐ पद्मासनायै स्वाहा ॐ भगवत्यै स्वाहा ॐ पद्मनाभसहोदर्यै स्वाहा ॐ उन्मेषनिमिषोत्पन्नविपन्नभुवनावल्यै स्वाहा ॐ सहस्रशीर्षवदनायै स्वाहा ॐ सहस्राक्षै स्वाहा ॐ सहस्रपादे स्वाहा ॐ आब्रह्मकीटजनन्यै स्वाहा ॐ वर्णाश्रमविदायिन्यै स्वाहा ॐ निजाज्ञारूपनिगमायै स्वाहा ॐ पुण्यापुण्यफलप्रदायै स्वाहा ॐ श्रुतसीमन्तसुन्दरीकृतपादाब्जधुलिकायै स्वाहा ॐ सकलागमसन्दोहशक्तिसम्पुटमौक्तिकायै स्वाहा ॐ पुरुषार्थप्रदायै स्वाहा ॐ पूर्णायै स्वाहा ॐ भोगिन्यै स्वाहा ॐ भुवनेश्वर्यै स्वाहा ॐ अम्बिकायै स्वाहा ॐ अनादिनिधनायै स्वाहा ॐ हरिब्रह्मेन्द्रसेवितायै स्वाहा ॐ नारायण्यै स्वाहा ॐ नादरूपायै स्वाहा ॐ नामरूपविवर्जितायै स्वाहा ॐ ह्रीं कार्यै स्वाहा ॐ ह्रीं मत्यै स्वाहा ॐ हृद्यायै स्वाहा ॐ हेयोपादेयवर्जितायै स्वाहा ॐ राजराजार्जितायै स्वाहा ॐ राज्ञै स्वाहा ॐ रम्यायै स्वाहा ॐ राजीवलोचनायै स्वाहा ॐ रञ्जन्यै स्वाहा ॐ रमण्यै स्वाहा ॐ रस्यायै स्वाहा ॐ ऋणत्किङ्किणिमेखलायै स्वाहा ॐ रमायै स्वाहा ॐ राकेन्दुवदनायै स्वाहा ॐ रतिरूपायै स्वाहा ॐ रतिप्रियायै स्वाहा ॐ रक्षाकर्यै स्वाहा ॐ राक्षसाग्न्यै स्वाहा ॐ रामायै स्वाहा ॐ रमणलम्पटायै स्वाहा ॐ काम्यायै स्वाहा ॐ कामकलारूपायै स्वाहा ॐ कदम्बकुसुमप्रियायै स्वाहा ॐ कल्याण्यै स्वाहा ॐ जगतीकन्दायै स्वाहा ॐ करुणारससागरायै स्वाहा ॐ कलावत्यै स्वाहा ॐ कलालापायै स्वाहा ॐ कान्तायै स्वाहा ॐ कादम्बरीप्रियायै स्वाहा ॐ वरदायै स्वाहा ॐ वामनयनायै स्वाहा ॐ वारुणीमदविभलायै स्वाहा ॐ विश्वाधिकायै स्वाहा ॐ वेदवेद्यायै स्वाहा ॐ विन्ध्याचलनिवासिन्यै स्वाहा ॐ विधात्र्यै स्वाहा ॐ वेदजनन्यै स्वाहा ॐ विष्णुमायायै स्वाहा ॐ विलासिन्यै स्वाहा ॐ क्षेत्रस्वरूपायै स्वाहा ॐ क्षेत्रेश्यै स्वाहा ॐ क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिन्यै स्वाहा ॐ क्षयवृद्धिविनिर्मुक्तायै स्वाहा ॐ क्षेत्रपालसमर्जितायै स्वाहा ॐ विजयायै स्वाहा ॐ विमलायै स्वाहा ॐ वन्द्यायै स्वाहा ॐ वन्दारुजनवत्सलायै स्वाहा ॐ वाग्वादिन्यै स्वाहा ॐ वामकेश्यै स्वाहा ॐ वन्दिमण्डलवासिन्यै स्वाहा ॐ भक्तिमत्कल्पलतिकायै स्वाहा ॐ पशुपाशविमोचन्यै स्वाहा ॐ सौरताशेषपाषण्डायै स्वाहा ॐ सदाचारप्रवर्तिकायै स्वाहा ॐ तापत्रयाग्निसन्तप्तसमालादनचन्द्रिकायै स्वाहा ॐ तरुण्यै स्वाहा ॐ तापसाराध्यायै स्वाहा ॐ तनुमध्यायै स्वाहा
ओम तमोपहायै स्वाहा ओम चित्यै स्वाहा ओम तत्पदलक्षार्थायै स्वाहा ओम चिदेकरसरूपिण्यै स्वाहा ओम स्वात्मानन्दलवीभूत ब्रह्माद्यानंद संतत्यै स्वाहा ओम परायै स्वाहा ओम प्रत्यक्षितिरूपायै स्वाहा ओम पश्यन्त्यै स्वाहा ओम परदेवतायै स्वाहा ओम मध्यमायै स्वाहा ओम वैखरीरूपायै स्वाहा ओम भक्तमानसहंसिकायै स्वाहा ओम कामेश्वरप्राणनाड्यै स्वाहा ओम कृतज्ञायै स्वाहा ओम कामपूजितायै स्वाहा ओम शृङ्गारसम्पूर्णायै स्वाहा ओम जायायै स्वाहा ओम जालन्धरस्थितायै स्वाहा ओम उड्यानपीठनिलयायै स्वाहा ओम बिन्दुमण्डलवासिन्यै स्वाहा ओम रहो यागक्रमाराध्यायै स्वाहा ओम रहस्तर्पणतर्पितायै स्वाहा ओम सद्यप्रसादिन्यै स्वाहा ओम विश्वसाक्षिण्यै स्वाहा ओम साक्षिवर्जितायै स्वाहा ओम षडङ्गदेवतायुक्तायै स्वाहा ओम षड्गुण्यपरिपूरितायै स्वाहा ओम नित्यक्लिन्नायै स्वाहा ओम निरुपमायै स्वाहा ओम निर्वाणसुखदायिन्यै स्वाहा ओम नित्याषोडाशिकारूपायै स्वाहा ओम श्रीकण्ठार्धशरीरिण्यै स्वाहा ओम मूलप्रकृत्यै स्वाहा ओम अव्यक्तायै स्वाहा ओम व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिण्यै स्वाहा ओम व्यापिन्यै स्वाहा ओम विविधाकारायै स्वाहा ओम विद्याविद्यास्वरूपिण्यै स्वाहा ओम महाकामेशनयनकुमुदाह्लादकौमुद्यै स्वाहा ओम भक्तहार्दतमोभेद भानुमद्भानुसन्तत्यै स्वाहा ओम शिवदूत्यै स्वाहा ओम शिवाराध्यायै स्वाहा ओम शिवमूर्त्यै स्वाहा ओम शिवंकर्यै स्वाहा ओम शिवप्रियायै स्वाहा ओम शिवपरायै स्वाहा ओम शिष्टेष्टायै स्वाहा ओम शिष्टपूजितायै स्वाहा ओम अप्रमेयायै स्वाहा ओम स्वप्रकाशायै स्वाहा ओम मनोवाचामगोचरायै स्वाहा ओम चिच्छक्त्यै स्वाहा ओम चेतनारूपायै स्वाहा ओम जडशक्त्यै स्वाहा स्वाहा ओम तस्यै स्वाहा ओम तुभ्यं स्वाहा ओम अय्यै स्वाहा ओम पंचकोशान्तरस्थितायै स्वाहा ओम निस्सीममहिम्ने स्वाहा ओम नित्ययौवनायै स्वाहा ओम मदशालिन्यै स्वाहा ओम मदघूर्णितरक्ताक्षै स्वाहा ओम मदपाटलगण्डभुवे स्वाहा ओम चन्दनद्रवदिधाङ्गै स्वाहा ओम चाम्पेयकुसुमप्रियायै स्वाहा ओम कुशलायै स्वाहा ओम कोमलाकारायै स्वाहा ओम कुरुकुल्लायै स्वाहा ओम कुलेश्वर्यै स्वाहा ओम कुलकुण्डालयायै स्वाहा तीनशे नाही दम लागत नाही दम नाही लागला मला ओम कौलमार्ग तत्पर सेवितायै स्वाहा अच्छा पलीकडे सगळ्या सेंटर्सच्या बाधा म्हणतो सगळ्या सेंटर्सच्या बाधा म्हणतो ओम बाधाज ऑफ ऑल सेंटर स्वाहा सर्व बाधा स्वाहा
badhas that come in the way of growth of Sahaja Yoga. Swaha. All badhas that come in the growth of individual Sahaja Yogi. Swaha. All badhas that come into the growth of each individual center. Swaha. आत्मतत्वाच्या विरोधातल्या सगळ्या बाधा स्वाहा. परमेश्वर प्राप्तीच्या आड येणार सर्व Badhas that come in the way of God realization. Swaha. Now there are higher badhas, I can see that. That's a good idea. जगातल्या राहिलेल्या साहिलेल्या सगळ्या बाधा Badhas who are not making us settle. Swaha. परमेश्वराचं राज्य येण्याच्या आड येणाऱ्या सगळ्या बाधा Badhas, those are antagonistic to God's kingdom. Swaha. All the badha of misidentifications. Swaha. Badhas that come into the way of collectivity. Swaha. Swaha. Badhas of relatives and families, brothers and sisters, mothers, fathers, children. Swaha. Now don't think of those things. So let the collectivity be established totally, and for that whatever badhas come in the way. Swaha. Swaha. बाधाची पूर्ण होती फक्त हात लावून द्या. नाही आपल्या काय राहिलेलं असेल तर सगळं जाऊ द्यायचं. आता पूर्णत्वाचं म्हणा सगळं. हा घ्या, हा आता तुझा. हा घेऊ. पूर्णत्वाचे काय म्हणायचं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. श्री निर्मला देवी नमो नमः. साक्षात् श्री सरस्वती महाकाली त्रिपुरात्मिका पूजनी साक्षात् श्री आदिशक्ति श्री निर्मला देवी नमो नमः. श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति श्री निर्मला देवी नमो नमः. साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्षायणी महाराजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. Now no one should touch Mataji's feet, please. All should please keep away. Please do not touch Her Holiness Mataji's feet now. देवाची